Is it visible, sir? Yes, sir. Yes, sir. The screen is visible. Okay. Once again, I welcome all the students of MSc Part 1 from School of Mathematical Sciences. Also, I welcome all of you in the first session of second day of induction program. My name is Dr. H.P. Umab, and I am working as controller of examination in Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, an autonomous college. This is organization structure in autonomy of our college. First is director or principal Dr. B.T. Jadhav sir. Vice Principal Dr. V.Y. Deshpande sir. Dean of UG Studies Dr. A.P. Torne sir. Dean of PG Studies Dr. V.M. Gorpade sir. Dean of Diploma and Skill Courses Dr. S.R. Bhongale sir. Dean of Student Welfare Dr. Mrs. M.A. Patil Madam. Dean of Research and Development Dr. S.H. Mujawar. And myself, Controller of Examination Dr. H.P. Umab. This is organization, or we can say that it is organogram of our institute. यामध्ये एक्झामिनेशनच्या रिलेटेड जेवढं काही तुमचं काम असेल, काही अडचणी असतील, काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल, तर तुम्ही जी बिल्डिंगमध्ये जे एक्झामिनेशन सेक्शन आहे, ज्याला आपण एक्झामिनेशन सेल असं म्हणतो, त्या ठिकाणी तुम्ही ती माहिती मिळवू शकता. आता जे पार्टिसिपंट्स आहेत ते MSc 1 मधील सगळे विद्यार्थी आहेत आणि MSc 1 या वर्गामध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी काही याच कॉलेजमधून BSc झालेले असणार आहेत, तर काही विद्यार्थी हे बाहेरच्या कॉलेजमधून या ठिकाणी प्रवेश घेतलेले आहेत. जे याच ठिकाणी BSc झालेले आहेत त्यांना हे जे स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर बऱ्यापैकी माहीत आहे, परंतु बाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी हे स्ट्रक्चर माहीत असणं आवश्यक आहे. आपण MSc चे विद्यार्थी आहात. MSc इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. रिसर्चचा जास्तीत जास्त तुम्हाला संबंध येणार आहे आणि म्हणून रिसर्चच्या संदर्भामध्ये कुठल्याही प्रकारची माहिती आपल्याला पाहिजे असल्यास डीन ऑफ रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट म्हणजे डॉक्टर S.H. मुजावर सर यांना आपण भेटायचं आहे. त्यानंतर स्टुडंट वेलफेअर मध्ये स्टुडंटच्या अनेक ऍक्टिव्हिटीज येतात, अनेक स्पर्धा असतात, कल्चरलचे इव्हेंट असतात, वेगवेगळ्या स्टुडंटच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज असतील त्या संदर्भामध्ये माहिती आपल्याला पाहिजे असेल तर डॉक्टर मिसेस M.A. पाटील मॅडम यांना आपण संपर्क करायचा आहे. इंग्लिश विभागाचे ते हेड आहेत. त्यानंतर डिप्लोमा आणि स्किल कोर्सेस, प्रत्येक वर्गासाठी डिप्लोमा आणि स्किल कोर्सेस आहेत. MSc 1 साठी सुद्धा डिप्लोमा आणि स्किल कोर्सेस तुम्हाला करायचे आहेत. त्या संदर्भामध्ये जी काही माहिती आहे ती डॉक्टर S.R. भोंगाळे सर आणि त्यांच्या कमिटीमधले जे काही मेंबर्स आहेत त्यांच्याकडून तुम्हाला मिळेल. त्यानंतर डीन ऑफ PG स्टडीज, आपण प्रत्येकानं ऍडमिशन घेताना डीन ऑफ PG स्टडीज किंवा PG ऍडमिशन कमिटीचे चेअरमन म्हणून डॉक्टर VM घोरपडे सर यांची सही त्या ऍडमिशन फॉर्मवरती घेतलेली आहे. तर PGच्या संदर्भामध्ये ज्या काही तुमच्या शंका असतील, अडचणी असतील, माहिती पाहिजे असेल ती तुम्हाला घोरपडे सर यांच्याकडून मिळेल.
डीन ऑफ यूजी स्टडीज तोरणे सर आहेत, परंतु यूजीच्या डीनशी फारसं काही तुमचं काम असणार नाही. डॉक्टर व्ही वाय देशपांडे सर या कॉलेजचे व्हाईस प्रिन्सिपल आणि डीन ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणून काम पाहतात. म्हणजे इतर ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या संदर्भामध्ये तुमची फी असेल किंवा आणखी इतर जे काही प्रॉब्लेम्स असतील महाविद्यालयाच्या संदर्भामध्ये, त्याबद्दल आपण डॉक्टर व्ही वाय देशपांडे सर यांना संपर्क करायचा आहे. आणि त्यानंतर मग फारच मोठा काही कुणाला प्रॉब्लेम असेल तर या कॉलेजचे ऑटोनॉमस कॉलेजचे डायरेक्टर म्हणजेच आपल्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल डॉक्टर बी टी जाधव सर यांच्याकडं आपण संपर्क करायचा आहे. अशा प्रकारचा हा ऑर्गॅनोग्राम आहे. त्यानंतर MSc 1 ह्या वर्गामध्ये नेमकं तुम्ही काय काय शिकणार आहात, किती पेपर शिकणार आहात, किती थिअरी पेपर्स असतील, किती प्रॅक्टिकल पेपर्स असतील, या संदर्भामध्ये ह्या समोरच्या चार्टमध्ये माहिती दिलेली आहे. याच्यामध्ये पहिला जो लेफ्ट साइडचा चार्ट आहे तो MSc 1 सेमेस्टर 1 साठीचा आहे. सिरियल नंबर मध्ये एकूण 6 नंबर्स दिलेले आहेत, याचा अर्थ 6 पेपर्स आहेत. त्याच्या पुढच्या कॉलम मध्ये सब्जेक्ट टायटल दिलेला आहे M*T. इथं स्टार म्हणजे तुमच्या सब्जेक्टचं, तुम्ही जो सब्जेक्ट घेतलेला आहे MSc ला त्याचं फर्स्ट लेटर म्हणजे स्टार आहे. समजा स्टॅटिस्टिक्स असेल तर तिथं MST येईल, स्टारच्या ऐवजी S येईल. मॅथमॅटिक्स असेल तर MMT येईल. कॉम्प्युटर सायन्स असेल तर MCT येईल. इलेक्ट्रॉनिक्स असेल तर MET येईल. याप्रमाणे स्टार हा रिप्लेस होईल. याच्यामधला पहिला जो M आहे त्याचा अर्थ आहे MSc. स्टार म्हणजे सब्जेक्टचं पहिलं लेटर, T म्हणजे थिअरी. त्याच्या पुढे 101 आहे, हा पहिला पेपर आहे 101. त्याच्यामध्ये सुद्धा पहिला जो 1 आहे त्या 1चा अर्थ आहे फर्स्ट सेमिस्टर, आणि लास्ट जो 1 आहे त्याचा अर्थ आहे फर्स्ट सेमिस्टरचा फर्स्ट पेपर. त्याचप्रमाणे दुसरा पेपर जो आहे तो M*T. मी इथं स्टॅटिस्टिक्सचं उदाहरण घेतो. MST 102 हा दुसरा थिअरी पेपर आहे. MST 103 हा थिअरीचा तिसरा पेपर आहे. त्याचप्रमाणे MST 104 हा थिअरीचा चौथा पेपर आहे. त्यानंतरचे जे 2 पेपर्स आहेत ते 2 पेपर M*P आहे. M*P 105, M*P 106. इथं P याचा अर्थ प्रॅक्टिकल आहे. आणि आता ज्या विषयाचे विद्यार्थी इथं उपस्थित आहेत त्याच्यापैकी कॉम्प्युटर सायन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या 2 विषयासाठी 4 थिअरीचे पेपर्स असतील आणि 2 प्रॅक्टिकल असतील, इथं जसा चार्ट दिलेला आहे त्याप्रमाणे. परंतु स्टॅटिस्टिक्ससाठी 5 थिअरीचे पेपर्स असतील आणि 1 प्रॅक्टिकलचा पेपर असेल. मॅथमॅटिक्ससाठी प्रॅक्टिकल नाही, फक्त 5 हे थिअरीचे पेपर असणार आहे. इन जनरल MSc साठी म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स आणि मॅथमॅटिक्स सोडून बाकी सगळ्या MSc साठी 4 थिअरीचे पेपर्स असतील आणि 2 प्रॅक्टिकलचे पेपर्स असतील. प्रत्येक पेपरचे एका आठवड्यामध्ये 4 लेक्चर होतील. त्याच्या पुढचा जर कॉलम आपण पाहिला नंबर ऑफ लेक्चर्स, तर प्रत्येक थिअरी पेपरचे 4 लेक्चर्स तुम्हाला होणार आहेत. ऑनलाईन असेल, ऑफलाईन असेल, कोणत्याही प्रकारे 4 लेक्चर्स होतील. प्रॅक्टिकलचे सुद्धा प्रत्येक पेपरचे 4 लेक्चर्स होतील प्रत्येक आठवड्याचे. आता एका सेमिस्टरमध्ये एक पेपर हा 4 क्रेडिट्सला आहे. त्याच्या पुढच्या कॉलममध्ये क्रेडिट्स दिलेले आहेत. हे जे काही कोर्स स्ट्रक्चर आहे MSc 1चं, हे कोर्स स्ट्रक्चर ऑटोनॉमस कॉलेजमध्ये, ऑटोनॉमीमध्ये CBCS सिस्टीमचं आहे. आणि त्याच्यामुळं इथं पेपर्स हे क्रेडिट्समध्ये मोजले जातात.
प्रत्येक थिअरी पेपर 4 क्रेडिट्सला आहे, तसंच प्रत्येक प्रॅक्टिकल पेपर सुद्धा 4 क्रेडिट्सला आहे. आणि सेमिस्टर 1चे एकूण क्रेडिट्स हे 24 होतात सर्व विषयासाठी. म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स असेल तर 5 थिअरी पेपर असतील, एक प्रॅक्टिकल पेपर असेल, प्रत्येकाचे 4 क्रेडिट्स आहेत, त्यांचे सुद्धा 24 क्रेडिट होते, इतर सगळे मॅथमॅटिक्स सोडून. याप्रमाणे एकूण 24 क्रेडिट्स एका सेमिस्टरला तुम्हाला मिळवायचे आहेत. एक पेपर सक्सेसफुली पास झाल्यानंतर तुम्हाला 4 क्रेडिट्स मिळतात. हे सगळे पेपर्स 2 थिअरी आणि 4 प्रॅक्टिकलचे तुम्ही पास झाल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या सेमिस्टरला 24 क्रेडिट्स मिळतील. त्याचप्रमाणे सेमिस्टर 2ला आता इथं कोड थोडासा चेंज झालेला आहे. M*T201 आला. आता इथला 2 म्हणजे सेकंड सेमिस्टर. 201, 202, 203, 4, 5, 6 यामध्ये सुद्धा जनरल MSc साठी 4 थिअरी पेपर्स आणि 2 प्रॅक्टिकलचे पेपर्स आहेत. मॅथमॅटिक्सला 5 थिअरी पेपर्स, 1 प्रॅक्टिकल पेपर. स्टॅटिस्टिक्सला 5 थिअरी पेपर्स, 1 प्रॅक्टिकल पेपर. आणि मॅथमॅटिक्सला 5 थिअरी पेपर्स. याप्रमाणे इथं सुद्धा आठवड्याचे 4 लेक्चर्स आहेत आणि प्रत्येक पेपर पास झाल्यानंतर सेमिस्टर 2ला तुम्हाला एका पेपरचे 4 क्रेडिट्स मिळतील. असे सेमिस्टर 2चे 24 क्रेडिट्स तुम्हाला सगळे विषय पास झाल्यानंतर मिळतील. याप्रमाणे सेमिस्टर 1 आणि सेमिस्टर 2 मिळून जे फर्स्ट इयर आहे MSc 1चं, त्यासाठी तुम्हाला एकूण सगळे विषय पास झाला तर 48 क्रेडिट्स तुम्हाला मिळतील. प्रत्येक थिअरी पेपर, प्रत्येक प्रॅक्टिकल पेपर हा 100 मार्काला आहे. म्हणजे सेमिस्टर 1 साठी 600 मार्काचं इव्हॅल्युएशन आहे, सेमिस्टर 2 साठी 600 मार्काचं इव्हॅल्युएशन आहे आणि संपूर्ण वर्षाचे मिळून एकूण 1200 मार्काची परीक्षा तुम्हाला द्यायची आहे. या पद्धतीने हे कोर्स स्ट्रक्चर आहे. आता हे जे पेपर्स आहेत, ह्या पेपरच्या परीक्षा नेमक्या कशा कशा असणार आहेत ते आपण पाहू. हे समोर जे तुम्हाला दिसतंय दॅट इज इव्हॅल्युएशन स्ट्रक्चर ऑफ MSc पार्ट 1. आता हे इव्हॅल्युएशन स्ट्रक्चर या ठिकाणी याप्रमाणे आहे. पहिल्या कॉलममध्ये पेपर कोड दिलेले आहेत. म्हणजे मगाशी जे पेपर कोड लिहिलेले होते त्याच्यामधला थिअरी पेपर 1, थिअरी पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 असे 4 थिअरीचे पेपर्स आणि 2 प्रॅक्टिकलचे पेपर्स. कॉम्प्युटर सायन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी. स्टॅटिस्टिक्ससाठी 5 असतील, 1 प्रॅक्टिकल असेल. मॅथमॅटिक्ससाठी 5 थिअरी. दुसऱ्या कॉलममध्ये 60 असं लिहिलेलं आहे लाल अक्षरामध्ये आणि त्याच्या वरती लिहिलं एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन. याचा अर्थ प्रत्येक पेपर जर 100 मार्काला असेल तर त्याच्यापैकी 60 मार्काची तुमची फायनल एक्झाम असेल, एंड सेमिस्टर. एक सेमिस्टर पूर्ण झाल्यानंतर जी शेवटी आपण परीक्षा देतो ती 60 मार्काची असेल आणि सेमिस्टर चालू असताना 40 मार्काचं इंटरनल इव्हॅल्युएशन असेल. म्हणजे इंटरनल साठी तुम्हाला 40% वेटेज आहे आणि फायनल साठी 60% वेटेज आहे. हा ऑटोनॉमीचा फायदा आहे. विद्यापीठामध्ये म्हणजे शिवाजी विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंटमध्ये किंवा शिवाजी विद्यापीठा अंतर्गत जे कॉलेजेस आहेत ज्या ठिकाणी MSc चालवली जाते त्या सगळ्या ठिकाणी हा पॅटर्न 80-20चा आहे. म्हणजे फायनल एक्झाम 80 मार्काची आणि इंटरनल एक्झाम 20 मार्काची याप्रमाणे आहे. इथं मात्र आपण इंटरनलला वेटेज वाढवलेला आहे. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त आपल्याला पास करायचे असं होत नाही. तर इंटरनल इव्हॅल्युएशनमुळं विद्यार्थी हे अपडेट राहतात. त्यांचं कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन होत असल्यामुळं ते अपडेट राहतात आणि म्हणून आणि शिवाय
एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशनचं म्हणजे फायनल एक्झामिनेशनचं जे काही टेन्शन आहे ते टेन्शन विद्यार्थ्यांच्यावरती येऊ नये, त्यामुळं फायनल एक्झामिनेशनचं वेटेज आपण थोडंसं कमी केलेलं आहे आणि इंटरनलचं वेटेज आपण वाढवलेलं आहे. इंटरनलमध्ये आता वेगवेगळं आपण परीक्षा घेणार आहोत, लहान लहान प्रकारच्या ह्या परीक्षा असणार आहेत. त्याच्यापैकी पहिल्या दोन ज्या आहेत त्या टेस्ट आहेत, टेस्ट 1 आणि टेस्ट 2, 10-10 मार्काला प्रत्येक पेपरसाठी, प्रत्येक थिअरी पेपरसाठी. पहिली टेस्ट 10 मार्काची असेल, दुसरी टेस्ट 10 मार्काची असेल. ह्या पहिल्या टेस्टचं नॉमेनक्लेचर आहे ISE1. ISE याचा अर्थ, याचा लॉंग फॉर्म आहे इंटरनल सेमिस्टर एक्झामिनेशन, आणि ESC याचा लॉंग फॉर्म आहे एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन. तर ISE1 10 मार्काची असेल, ती ISE1 ही ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाईल. ज्याप्रमाणे तुम्ही गेली 1-2 वर्ष परीक्षा देत आहात ऑनलाईन पद्धतीने, ऑब्जेक्टिव्हची परीक्षा, ती परीक्षा ही सुद्धा तुमची ऑनलाईन पद्धतीने होईल. मात्र दुसरी जी टेस्ट आहे ISE2 ही मात्र डिपार्टमेंटल लेवलला रिटन एक्झाम होईल. त्याचं क्वेश्चन पेपरचं नेचर हे त्या त्या डिपार्टमेंटला तुम्हाला सांगितलं जाईल. त्याच पद्धतीने त्याच्या पुढचा इंटरनलचा कॉलम जर आपण बघितला तर तो आहे ॲक्टिव्हिटीचा. 20 मार्काची ॲक्टिव्हिटी आहे आणि प्रत्येक पेपरला ती ॲक्टिव्हिटी वेगळी आहे. पहिल्या थिअरी पेपरसाठी 20 मार्काची ॲक्टिव्हिटी आहे बुक रिव्ह्यू. त्या बुक रिव्ह्यूच्या संदर्भामध्ये हा बुक रिव्ह्यू कसा करायचा, कुठल्या बुकचा रिव्ह्यू करायचा, या संदर्भामध्ये सर्व माहिती तुमचे PG कोऑर्डिनेटर्स देतील तुमच्या विभागाचे. दुसऱ्या थिअरी पेपरसाठी 20 मार्कासाठी होम असाइनमेंट असेल. तिसऱ्या पेपरसाठी सर्वे किंवा सेमिनार असेल. चौथ्या पेपरसाठी ग्रुप डिस्कशन किंवा इनोव्हेटिव्ह आयडिया प्रेझेंटेशन असेल. त्यानंतर प्रॅक्टिकल पेपर 1 किंवा स्टॅटिस्टिक्सचा पेपर नंबर 5 किंवा मॅथमॅटिक्सचा पेपर नंबर 5 याच्यासाठी केस स्टडी किंवा सर्वे रिपोर्ट असेल. त्यानंतर प्रॅक्टिकल पेपर 2 साठी मॉडेल प्रेझेंटेशन किंवा प्रोजेक्ट पार्ट 1 20 मार्कासाठी असेल. कोणताही विषय जरी असेल तरी प्रत्येक विषयासाठी MSc ला प्रत्येक सेमिस्टरला तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचा आहे आणि त्या प्रोजेक्टचं इव्हॅल्युएशन हे प्रॅक्टिकलच्या शेवटच्या पेपरमध्ये होणार आहे. पहिल्या सेमिस्टरला त्याचा पार्ट 1 तपासला जाईल, दुसऱ्या सेमिस्टरला त्याचा पार्ट 2 तपासला जाईल. म्हणजे एक प्रोजेक्ट एका वर्षासाठी 40 मार्काला असेल. पहिला पार्ट 20 मार्काला आणि दुसरा पार्ट 20 मार्काला. या पद्धतीनं इंटरनल इव्हॅल्युएशन एकूण 40 पैकी असेल. 40 अधिक एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशनचे 60 असे एकूण 100 मार्काला एक पेपर असेल. आणि संपूर्ण सेमिस्टरचे 4 थिअरी पेपर 2 प्रॅक्टिकल ह्याची टोटल आपण केली तर 600 मार्काचे परीक्षा तुम्हाला होणार आहे. त्याच्यापैकी 240 मार्क हे डिपार्टमेंट लेवललाच तपासले जातील. फक्त 360 मार्काची परीक्षा ही परीक्षा विभागाकडून घेतली जाईल. अशा प्रकारे हा 60-40 पॅटर्न आहे. दिस पॅटर्न इज सजेस्टेड बाय युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन ऑफ न्यू दिल्ली. आणि केवळ कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन व्हावं, विद्यार्थी अलर्ट राहावेत, ह्या दृष्टीनं हा 60-40 पॅटर्न आपल्या कॉलेजनं ॲटॉनॉमीमध्ये राबवलेला आहे. इतर कुठल्याही कॉलेजला अशा प्रकारचं पॅटर्न नाही. हा बेनिफिट केवळ आणि केवळ तुम्हाला या ठिकाणी होऊ शकतो. या सेमिस्टरचं एक्झामिनेशन शेड्यूल तुमच्या समोर या ठिकाणी दिसतंय. हे याचा विद्यार्थ्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घ्यावा. याच्या अगोदरचं पण ही जी स्लाइड होती त्या विद्यार्थ्यांच्याकडे वही पेन आहे, त्यांनी लिहिलं असेल तर ठीकच आहे, नसेल तर याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. हे तुम्हाला तुमच्या दृष्टीनं फार उपयोगाचं आहे.
ओके. त्याचप्रमाणे हा जो समोरचा चार्ट आहे हा पहिल्या सेमिस्टरसाठी अतिशय उपयोगाचा आहे. याप्रमाणे तुमच्या परीक्षा होणार आहेत हे सर्वांना माहीत असणं आवश्यक आहे. याचाही एक स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. याच्यामध्ये या शेड्यूलमध्ये ह्या ऍक्टिव्हिटीज अशा आहेत की अगोदर तुम्हाला एक्झामिनेशन फॉर्म भरायचे आहेत. ते नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये एक्झामिनेशन फॉर्म भरून घेतले जातील परीक्षा विभागाकडून. त्याच्यानंतर ISC1 पहिली जी टेस्ट होईल ती नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल. 10 मार्काची असेल बेस्ड ऑन फर्स्ट युनिट. ISC2 held in first week of December, 10 marks based on first and second unit. त्यानंतर होम असाइनमेंट होतील थर्ड वीक ऑफ होम असाइनमेंट अँड ऍक्टिव्हिटीज थर्ड वीक ऑफ डिसेंबर बेस्ड ऑन 3 युनिट्स. त्यानंतर त्याच्या अगोदरच्या आठवड्यामध्ये म्हणजे त्याच महिन्यामध्ये डिसेंबरमध्ये तुम्हाला हॉल तिकीट्स मिळतील तुमच्या परीक्षेचे. त्या हॉल तिकीट्स नुसार फोर्थ वीक ऑफ डिसेंबरमध्ये प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन होतील त्या डिपार्टमेंटला बेस्ड ऑन ऑल एक्सपेरिमेंट्स. आणि त्याच्यानंतर जानेवारीच्या सेकंड वीकमध्ये तुमची फायनल एक्झाम रिटन एक्झाम म्हणजे एंड सेमिस्टर एक्झाम होईल. यावेळी ती ऑफलाईन होण्याचा संभव जास्त आहे. त्याप्रमाणे आपण तयारीत राहायला पाहिजे. दिस एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन इज बेस्ड ऑन ऑल 4 युनिट्स. त्यानंतर या सगळ्या परीक्षा झाल्यानंतर या सगळ्या परीक्षांचे मार्क तुम्हाला परीक्षा झाल्यानंतर लगेचच सांगितले जातील. आणि त्याचा एकत्रित रिझल्ट जो आहे तो एकत्रित रिझल्ट हा जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यामध्ये लावला जाईल. त्याच्यामध्ये कोणाला काही शंका असेल तर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये रिव्हॅल्युएशन तुम्हाला करून घेता येईल आणि फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये तुमचा फायनल रिझल्ट हा डिक्लेअर होईल. याच्यामध्ये काही नोट्स अशा दिलेल्या आहेत की या सगळ्या परीक्षांचं डिटेल्ड टाइम टेबल जे आहे आणि सिटिंग अरेंजमेंट ही त्या परीक्षेच्या 15 दिवस अगोदर तुम्हाला वेबसाईटवरती डिस्प्ले केलं जाईल किंवा डिपार्टमेंटच्या नोटीस बोर्डला लावलं जाईल. त्यानंतर प्रत्येक परीक्षेचं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर हे एक्झामिनेशन सेक्शनकडून 1 महिना अगोदर तुम्हाला नोटीस बोर्डवरती किंवा वेबसाईटवरती दाखवलं जाईल, डिस्प्ले केलं जाईल. याप्रमाणे या पहिल्या सेमिस्टरच्या परीक्षा होतील. याचा स्क्रीनशॉट आपण काढून ठेवावा, अलर्ट राहावा आणि त्यावेळी त्या परीक्षा द्याव्यात. त्यानंतर तुमचा जो इव्हॅल्युएशन पॅटर्न आहे तो इव्हॅल्युएशन पॅटर्न कसा असेल हे तुम्हाला ह्या एक्सेल शीटच्या माध्यमातून मी आता सांगतो. म्हणजे नेमका कशावरती तुम्हाला जास्त जोर द्यायचा हे समजेल. या ठिकाणी तुमचे जे मार्क लिस्ट असणार आहे ते मार्क लिस्ट या पद्धतीने तुम्हाला दिसणार आहे. याच्यावरती रयत शिक्षण संस्था यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा ऑटोनॉमस असं लिहिलेलं असेल. ॲफिलिएटेड टू शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर. जरी आपण ऑटोनॉमस असलो तरी अजूनही आपण शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्नित आहोत म्हणून हे नाव महत्त्वाचं आहे. शिवाजी विद्यापीठाचा लोगो त्यावरती आहे, आपल्या कॉलेजचा लोगो आहे. तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन फोटो सहित इथं असणार आहे आणि त्याच्यानंतर पहिल्या सेमिस्टरचं मार्क लिस्ट असं असेल. आता ही पहिल्या सेमिस्टरचं जे मार्क लिस्ट आहे ते थोडंसं आपण विस्तृतपणे पाहूया.
यामध्ये सब्जेक्ट किंवा पेपर कोड्स इथं दिलेले आहेत. 4 थिअरी आणि 2 प्रॅक्टिकलच्या साठीचा एक सॅम्पल मी इथं तुम्हाला दाखवतो आहे. याच्यामध्ये ISC आता मी सांगितल्याप्रमाणे 40 मार्काला ISC इव्हॅल्युएट केली जाईल. त्याच्यापैकी मिनिमम 16 मार्क पाडणे, 16 म्हणजे 40% मार्क पाडणे बंधनकारक आहे. 16 पेक्षा कमी मार्क पडले तर तुम्ही त्या ISC मध्ये फेल व्हाल. तसंच ESC 60 मार्काची होईल एंड सेमिस्टर एक्झाम. त्याच्यापैकी मिनिमम 24 मार्क पाडणं आवश्यक आहे. 24 पेक्षा कमी मार्क पडले तर तो विषय, तो पेपर फेल म्हणून धरला जाईल. ISC आणि ESC आणि प्रॅक्टिकल या सगळ्यासाठी सेपरेट पासिंग आहे. इथं एका पेपरची ISC किंवा ESC ह्या दोन्हीपैकी एकामध्ये जरी आपण फेल असला तरी रिझल्ट त्याचा फेल येईल आणि तुम्हाला क्रेडिट्स 0 मिळतील. फॉर एक्झाम्पल मी इथं तुम्हाला ते करून दाखवतो. आपण समोर पहा की हा पहिला पेपर आहे. याच्यामध्ये 40 पैकी 16 मार्क पाहिजे होते, इथं 17 मार्क पडलेले आहेत. त्या 17च्या ऐवजी जर तुम्हाला 12 मार्क पडले तर काय होईल बा. इथं जर 12 मार्क पडले याचा अर्थ ISC मध्ये तुम्ही इथं फेल झालेला आहात. ESC मध्ये 40 मार्क आहेत. ESC मध्ये जरी पास असला तुम्ही तरी ह्याचे क्रेडिट्स मात्र तुम्हाला 0 मिळणार आहेत. याचे ग्रेड पॉइंट 6 आहेत. ग्रेड पॉइंट्स मध्ये काही फरक पडत नाही. ग्रेड पॉइंट्स फेल असला तरी ते कॅल्क्युलेट केले जातात, परंतु क्रेडिट्स मात्र तुम्हाला इथं 0 मिळतील. ग्रेड पॉइंट्स कसे कॅल्क्युलेट केले जातात तर त्याचा हा चार्ट या ठिकाणी आहे. 100 पैकी 80 पेक्षा जास्त मार्क असतील तर 10 ग्रेड पॉइंट आहेत. त्यानंतर 75 ते 79.99 याला 9 ग्रेड पॉइंट आहे. तर हा ग्रेडेशन चार्ट आहे. याप्रमाणे हे ग्रेड पॉइंट कॅल्क्युलेट केले जातात. आता इथं पुन्हा मी चेंज करतो. 101 पेपरला इथं तुम्हाला 20 मार्क पडलेले आहेत. याचा अर्थ तुम्ही आता ISC मध्ये पास झाला. तर इथं जे क्रेडिट्स त्याच्या समोरचे 0 आहेत तिथं तुम्हाला पूर्ण क्रेडिट्स मिळतील, 4 क्रेडिट्स मिळतील. या पद्धतीने समजा एंड सेमिस्टर एक्झामला इथं तुम्हाला 40 मार्क पडलेत. ह्या 40च्या ऐवजी 60 जरी पडले तरी तुमच्या टोटल मध्ये चेंज होईल, ग्रेड पॉइंट मध्ये चेंज होईल, पण क्रेडिट्स मात्र तेवढेच मिळणार आहेत. या पद्धतीने इथं 20 पैकी 40 पडले म्हणजे तुम्हाला 100 पैकी 100 मार्क जरी पडले तरी सुद्धा इथं 4च क्रेडिट्स मिळणार आहेत. ग्रेड पॉइंट मात्र 8 मिळणार आहेत. आणि इथं तुम्ही अगदी काठावर पास झाला म्हणजे 16 मार्क इथं मिळवले आणि इथं 24 मार्क पडले तरी सुद्धा तुम्हाला 4च क्रेडिट्स मिळणार आहेत. म्हणजे टोटल 100 पैकी 40 पासून 100 पर्यंत कितीही तुम्हाला मार्क पडले तरी तुम्ही पास असाल आणि पास झाला की तुम्हाला 4 क्रेडिट्स मिळतील. ग्रेड पॉइंट मध्ये मात्र त्या प्रमाणामध्ये बदल होतो. आता ग्रेड पॉइंट मध्ये बदल झाला तर पुढे काय बदल होतो ते पहा. ह्या ग्रेड पॉइंट्स आणि क्रेडिट्स अर्न ह्याच्यावरून SGPA कॅल्क्युलेट केला जातो. SGPA म्हणजे सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज. तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला या ठिकाणी आहे आणि हा फॉर्म्युला इथं वापरून सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली जाते. टोटल क्रेडिट्स अवॉर्डेड म्हणजे ह्या क्रेडिटची टोटल, जितके विषय तुम्ही पास झालेला आहात त्यांची टोटल म्हणजे 24 या ठिकाणी आहे. आणि या पद्धतीनं तुम्हाला पहिल्या सेमिस्टरचं मार्क लिस्ट मिळेल, जे मी तुम्हाला अगोदर दाखवलं होतं. या पद्धतीने त्याच्यावरती कंट्रोलर ऑफ एक्झामिनेशनची सही असेल आणि या पद्धतीने तुम्हाला पहिल्या सेमिस्टरचं मार्क लिस्ट मिळेल. आता अशीच दुसरी सेमिस्टर असणार आहे.
ही पहिल्या सेमिस्टरची मार्कलिस्ट आहे वरती, खाली दुसऱ्या सेमिस्टरची मार्कलिस्ट आहे. पहिल्या सेमिस्टरला तुम्हाला 24 क्रेडिट्स मिळाले आहेत, सगळे विषय पास झाला असाल तर. दुसऱ्या सेमिस्टरला 24 क्रेडिट मिळालेले आहेत. त्याचा SGPA जो आहे तो 8.33 तुम्हाला मिळाला. पहिला जो आहे पहिल्या सेमिस्टरचा SGPA 7.83 मिळाला. आणि ह्या दोन SGPA वरून क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉईंट ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट केलेला आहे. अगेन बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला, हा CGPAचा फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला यूज करून जो तुमच्या तो फॉर्म्युला तुमच्या मार्कलिस्टवरती बॅक साईडला दिलेला असेल त्याच्यावरून हा CGPA कॅल्क्युलेट केला जातो. तुम्हाला जी फायनल मार्कलिस्ट मिळणार आहे त्या फायनल मार्कलिस्टवरती तुमचा CGPA किती आहे हेच महत्त्वाचं पाहिलं जातं. ज्याप्रमाणे अगोदरच्या मार्कलिस्टमध्ये पर्सेंटेज पाहिलं जायचं त्याप्रमाणे आता तुमचा CGPA पाहिला जाईल. जर तुम्ही कुठल्या जॉबसाठी इंडस्ट्रीमध्ये किंवा इतर ठिकाणी गेलात तर तुमचा परफॉर्मन्स हा CGPA वरूनच तपासला जाईल. तर या पद्धतीनं तुमच्या दोन्ही सेमिस्टरचे मार्कलिस्ट हे तुम्हाला मिळतील. त्यानंतर हे काही पासिंग नॉर्म्स आहेत. ISC, इथं ISC आहे, ISC ESC प्रॅक्टिकल याला सेपरेट पासिंग आहे, 40% पासिंग आहे. अटेंडन्स तुमचं 100% अपेक्षित आहे, परंतु परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी किमान 75% तुमचा अटेंडन्स असणं आवश्यक आहे, त्याशिवाय तुम्हाला परीक्षेचा फॉर्म भरता येणार नाही. रिझल्ट हा 10 पॉइंट ग्रेड सिस्टीम मध्ये आपण अडॉप्ट केलेला आहे. ही सिस्टीम UGCच्या रिकमेंडेशन नुसार आपण अडॉप्ट केलेली आहे. UGCनं दिलेल्या SGPA आणि CGPA चे जे काही फॉर्म्युले आहेत त्याप्रमाणे आपण ही कॅल्क्युलेट करत असतो. त्यानंतर ETKT हा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे. विद्यार्थ्यांना याचाही बेनिफिट या ठिकाणी होऊ शकतो. जे विद्यापीठामध्ये नाही किंवा विद्यापीठाच्या बाहेरच्या कुठल्याही कॉलेजला ही सुविधा तुम्हाला मिळणार नाही, ती सुविधा आपण या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दिलेली आहे. ती म्हणजे अशी की कोणत्याही प्रकारे फेल किंवा ETKTचा रूल हा MSc ला नाही. ही एक विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय चांगली गोष्ट आहे. हे आपण का या ठिकाणी केलेलं आहे, विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचा फायदा आपण का दिलेला आहे, तर सेमिस्टर 1 मध्ये किंवा 2 मध्ये एखादा विद्यार्थी आजारी पडलेला असेल किंवा इतर काही कारणामुळे त्याला रेग्युलर लेक्चर्स करता आले नाहीत, परीक्षा देता आली नाही, म्हणून त्याला त्याचं वर्ष वाया जाणं हे चुकीचं आहे. आणि त्याचं वर्ष वाया जाऊ नये, वायडी होऊ नये म्हणून आपण फेल ही सिस्टीम काढून टाकलेली आहे, ETKT ही सिस्टीम काढून टाकलेली आहे. एकूण तुम्हाला थिअरी आणि प्रॅक्टिकलचे 12 पेपर्स आहेत फर्स्ट इयरला. 12च्या 12 ही पेपर्स तुम्ही जरी नापास झाला तरी तुम्हाला सेकंड इयरला प्रमोट केलं जाईल, ॲडमिशन दिलं जाईल. आणि सेकंड इयरला असताना एका वर्षामध्ये तुम्ही फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरचे सगळे पेपर्स सोडवू शकता, इफ यू हॅव दॅट ॲबिलिटी. जर तुमच्याकडे ती ॲबिलिटी असेल तर एका वर्षामध्ये 24 पेपर्स सुद्धा तुम्ही सोडवू शकता. इथं विद्यार्थ्यांना आणखी एक बेनिफिट असा होतो की जर पहिल्या सेमिस्टरला तुम्हाला 3च पेपरचा अभ्यास करायचा असेल आणि 2 पेपरचा अभ्यास करायचा नसेल तर तुम्ही 3च पेपर्स देऊ शकता. त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त तुम्ही स्कोरिंग करू शकता, मार्क्स जास्त पाडू शकता. राहिलेले पेपर पुढच्या सेमिस्टरला तुम्ही देऊ शकता. याप्रमाणे तुम्हाला जमल तसं जमेल त्या सेमिस्टरला तुम्ही ते पेपर्स त्या पेपरची परीक्षा देऊ शकता, जेणेकरून तुम्हाला तुमचा स्कोर मेंटेन होईल, तुमचे पर्सेंटेज मेंटेन होतील किंवा तुमचा CGPA मेंटेन होईल आणि निश्चितच याचा फायदा तुम्हाला तुमच्या जॉब मिळवण्यासाठी होईल. ग्रेडेशन चार्ट मगाशी मी दाखवला तो याप्रमाणे ग्रेडेशन चार्ट आणि CGPA आणि SGPA काढण्याचा फॉर्म्युला आहे. याचाही एक स्क्रीनशॉट आपण काढून ठेवा.
त्यानंतर जो फायनल रिझल्ट आहे त्या फायनल रिझल्ट वरती अशा प्रकारचे ग्रेड्स तुम्हाला मिळणार आहेत. जर फेल असेल तर एफ असेल. त्यानंतर तुमचा CGPA जर 9 ते 10 मध्ये असेल तर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणजे यस अशी ग्रेड येईल. 8 ते 8.99 मध्ये ई असेल. त्याचप्रमाणे 7 to 7.99 मध्ये ओ म्हणजे आउटस्टँडिंग असेल. 6 to 6.99 म्हणजे ए व्हेरी गुड. 5.5 to 5.99 बी प्लस असेल. 4.0 to 4.49 मध्ये बी असेल ॲव्हरेज. याच्यामध्ये अनेक ठिकाणी नोकरीसाठी तुम्हाला बी प्लस ग्रेड असणं फार आवश्यक असतं आणि म्हणून तुमचा CGPA हा मेंटेन करताना संपूर्ण सगळ्या सेमिस्टरमध्ये CGPA हा तुमचा 5.5 पेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे तो तुम्ही मेंटेन करायचा. तुमचं जे डिग्री सर्टिफिकेट आहे, जरी आपलं कॉलेज ऑटोनॉमस असलं तरी डिग्री सर्टिफिकेट हे शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांच्याकडून मिळत असतं आणि त्या डिग्री सर्टिफिकेटवरती आपल्या कॉलेजचं नाव येतं. या एक्झामिनेशन सेल संदर्भामधले सगळे डॉक्युमेंट्स म्हणजे एक्झामिनेशन स्टॅट्यूट, काही नियम आपण तयार केलेले आहेत, काही कायदे तयार केलेले आहेत, एक्झामिनेशन ऑर्डिनन्सेस आहेत, एक्झामिनेशन ॲक्टिव्हिटी कॅलेंडर ह्या वर्षाचं आहे 21-22चं. हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला आपल्या कॉलेजच्या वेबसाईटवरती पाहायला मिळतील. www.ycs.ac.in या वेबसाईटवरती एक्झामिनेशन सेलचं स्वतंत्र पोर्टल आहे आणि त्या पोर्टलवरती हे सगळे डॉक्युमेंट्स आपल्याला पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. एक या ठिकाणी अडेंडम दिलेला आहे ते असं हेही अतिशय महत्त्वाचं आहे. हे जे आम्ही कायदे सगळे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स तयार केलेले आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये आहे. व्हेनेवर an issue has not been covered by these examination rules of this autonomous college, म्हणजे अशा प्रकारचा काही इश्यू असेल की जो आमच्या ह्या कायद्यामध्ये बसत नसेल त्यावेळी काय करणार, द रूल्स अँड स्टॅट्यूट्स ऑफ द शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर शाल बी ॲप्लिकेबल. ज्यावेळी ते आमच्या कायद्यात बसत नसेल, आपल्या ऑटोनॉमस कॉलेजच्या कायद्यात बसत नसेल असा एखादा इश्यू, त्यासाठी शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांचे जे काही स्टॅट्यूट्स असतील ते स्टॅट्यूट्स ॲप्लिकेबल होतील. याप्रमाणे एकूण एक्झामिनेशन सेल याचं कामकाज चालणार आहे. आपल्या सर्वांना या MSc 1 साठी आम्ही शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for such a detailed information regarding with the examination system for MSc first. I request Dr. D.F. Jadhav, sir, to please propose vote of thanks for this session. Thank you, sir. I would like to take this opportunity to thank you, Honorable Dr. H.P. Umap, sir, giving up on your valuable time to talk at induction program. It was a great pleasure to hear you talk about course structure of MSc first year, evaluation structure of MSc first year, result occurring, grade points, and all the things which are related to the examination set. Thank you, sir. Your speech and create so much awareness regarding the exam cell. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. मोरे मॅम, सर. सेकंड सेशन स्टार्ट करायचं का? हो सर. ओके. मॅम जॉईन झाल्यात. हो हो. लेट मी जस्ट स्टार्ट. Now it is time for the second session for the second day of the induction program. The second session is regarding with the career in research after post graduation. I request More ma'am to please introduce our second resource person. Over Thank to you, you, sir. Yes, thank you, sir. Good afternoon to one and all. On the behalf of Rai Shikshan Sanstha's Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, I give a warm welcome to all of you on the second session regarding to the career in research after the post-graduation. Professor Dr. Bhavna Narayan, who is our resource person, she is a professor in MSIT, Maths University, Raipur.
She has a 23 years of work experience in academic area and 5 years of industrial experience, and she has completed her PhD in computer science application and information technology. She has completed her MPhil in computer science. She also completed MCA, LLB, and 2 PG diploma courses. Her area of interest is a wireless network, machine learning, digital image processing, and cybersecurity. Ma'am has undergone through 2 minor projects as a COPI. Uh, she has worked as a state student coordinator of a region 4 in a Chhattisgarh state in Computer Science Society of India since 2014. Currently, she has elected as a secretary of CSI in a Raipur chapter from 2021 to 2024. Ma'am has published 3 books in Lambert publication and in Amazon. She has published more than 64 papers in a national and international journals. She has presented papers in a national and international conferences, 3 patents, and life membership of 4 societies. Ma'am has awarded from 4 national and international bodies. She was delivered a lecture as a keynote speaker and has been worked as a session chair in more than 4 organizations. Ma'am presently guiding a 8 PhD research scholar, 3 PhD scholar, and 4 MPhil in computer science, and has been awarded, and 2 PhD theses has been submitted under her supervision. So I request to Dr. Bhavna, Professor Dr. Bhavna ma'am, to deliver her lecture. Bhavna ma'am. A very good morning to all, one and all. Good morning ma'am. Good morning. I'm audible to all. Yes, ma'am, you are audible. So today in this induction program, I welcome all newcomers, students of PG, and responsibility has been given to me to share all the research opportunities with students which they can go through after their PG. Okay, so I'm sharing my screen. Screen is visible to one and all. Yes ma'am. Yes ma'am. So this particular program is especially for our newcomers, that is students who have taken admission in PG, that is MSc Computer Science, MSc Mathematics, or MSc Computer Science, or MCA. Okay, so today we are going to discuss what are the careers opportunities or what they can do or pursue in research after their post-graduation program. Means when they will complete their MSc in computer science or mathematics or computer science, then what all computer research opportunities they can opt. Clear? So I think that this topic should be discussed when students are in a graduation program. Okay, when they have cleared their 12th class examination and when they come in a college, then maximum student has decided that which area of interest are there and in which area they want to excel. Okay? Maximum students know that their research, their interest is in science, or their interest is in mathematics, or their interest is in bio. They used to decide. Some wants to go in the field of commerce. They want to opt CA or CS as their career, or some students want to opt administrative job as their career. Clear? So I think that this topic should be discussed in
graduation program also when students come to college a first time. But here we are going to discuss especially the career opportunities and their research interest of the students who are just completed their graduation program and now they are admitted in post graduation. Clear? So when we talk about MSc, okay, when we talk about MSc, then we used to say that masters in science are mostly taken their path towards research. Yeah? When we talk especially about computer science, then there are two ways. First is a lot of students opt their career for coding, and some students pursue their career in research. Yeah? So here we are mostly discussing part for students who are opting research as their particular career, or they are interested to know the research. When we talk about research, then research is a nature of human being, whether she is a housewife or a person who is working in a particular industry or person who is working in home also. Yeah. So anyone can think about the area to excel their area, to make the modifications in all that. Once when you talk a child, when you give a particular toy to a child, and 2 or 3 days when he will play with that toy, and when you will ask that what all modifications you want in this toy, then a child who is having a curious mind can also tell you that what all modification he wants. So research is something that which is opted by each and every human being, and it is a process which is keep on changing, and that's why we are having new technologies. Yeah. But here we are particular targeting students who are going to take research as their career. Clear? So no need of defining in detail this research word, but few points or bullets I will make stress. First of all, research, it is not a discovery, it is a research. Okay, so research is defined as a particular curiosity of a particular human mind who want to solve problem in different manner, or in this different manner we used to involve scientific methods. Clear? When we used to involve scientific methods to solve certain problem, then this is known as research. According to American psychologist L. Robert Bye, he narrated research that it is a systematic inquiry to describe, explain, predict, and control the observed phenomena. When we observe particular things that it is going in this way, this way, this way, then lot of questions used to arise in our mind that why it is not in that going in that direction. Okay, if we want to change the direction of that particular toy, or if we want to change the working phenomena of that toy, then all these things comes under research. Yeah? So it is a process of systematic inquiry that entails collections of data. Means if you have observed certain phenomena of certain thing, and you want to change that phenomena, or you want to make some correction in already existing phenomena, then what you are required, you are required the collection of data, you are required collection of documents, and some critical information and analysis. This analysis and information can be related to your mathematical or scientific methods also. Clear? Next, we can also say that research is a process to discover new knowledge. When we are changing the phenomena, when we are changing the existing phenomena of certain things, then we used to get certain new things, or we used to get certain new versions. Okay, so these new versions are going to give us certain new knowledge about the existing phenomena. Clear? So this change is also known as research. Clear? One code I want to add in this,
This code is of Federal Regulations Research. They define research as a systematic investigation, means step by step everything is systematic. You have to go through your hypothesis, what are your hypotheses, what is your methodology, what methodology you are going to adopt, from where you want to going to collect data. Okay, so when students decide to go for research, for example, student is having interest in particular health area. He is having interest in health area, but he is student of computer science. Okay, so this type of work where student is interested in a particular health area and he is a student of computer science, then this type of work is known as interdisciplinary. Okay, he can take his research program in health domain. So what types of data is to be collected? Now the data which is required is related to health area. So he or she must have certain connections with health department. He knows all the ethical point which is required while collecting data from health point. Okay, so data collection is very prior thing when we go for a research. We should know all the ethical things, we should know all the rules and regulations which are going to be required, which are going to be involved in our research part. Lastly, I want to also add National Academy of Science, what National Academy of Science used to tell about research. They tell that research is extend human knowledge of physical, biological, or social world beyond what is already known. Okay, so all the things which are related to biology, physical existence, or you can also we also involve research in social reformance. Okay, if everything is existing and we want to change, make a change, or we want to bring reforms in all this area, then all types of research are done, and these research are from the field of biological, physical, or social world. Clear? So this was some definitions which I have taken to describe what is research. Now I am going to describe research areas which are involved in computer science. Most of our students are having world in their hand in the form of smartphone. Everyone is familiar with smartphone, how to operate this smartphone. They are applying all the applications which are available in their smartphone. They are smarter to handle smartphone than their parents. Okay, if their parents are in very high jobs or very renowned job, then also I think they are not so smart to handle that smartphone, rather than their 8 years or 10-year kid can handle that smartphone. Okay, so this use of smartphone, we used to say that my daughter is using this smartphone in very smarter way, or my son is using this smartphone in very smarter way. What he is doing or she is doing, he is just using the applications which are provided by programmers or provided by researchers. Clear? So, who are you now? Who are we, and who are you? The post PG, the PG pass out students from computer science or mathematics. Who are they? They are the creators. They are the researchers who are creating these applications and providing these applications to smartphone. And all the peoples who are using the smartphones are just applying the smartphones applications. Clear? So what are the fields where we can excel in the field of computer science? First, we will take some points. There are many points, but I am going to discuss few points today. First is semantic analysis. What is sentiment analysis, or you can also involve semantic analysis in this. So first point which I am going to discuss today is sentiment analysis. So what is sentiment analysis? These are all human behavior. Okay.
first particular human being can be of sad mood, he can be of neutral mood, he can be of happy mood. Okay, so these are the sentiment analysis, or these are the emotions or mood of human being. So you will ask me, madam, what now machine is going to do in this area, or what mobile is going to do in this area. So these business class peoples are very nice person, and they always used to think to increase their business, increase their profit, and this is only business. Okay, so what they are going to do, they are going to involve this sentiment analysis to increase their business. How they will involve? So, what they will do, they will try to understand the mood of particular person, or they will try to understand how I can make or impress that particular person. There are so many elements which we use to promote our business while impressing our particular customers. You know, what we used to do, we used to give advertisement, we used to promote our particular product. So what we are going to do, we are going to impress that our customer, so that he can get impressed with our product, and he can buy. So now we will go to down line of this all working process. Now all these things are computerized. Now this impressing points, impressing customer, we want to do with a computerized way. So what we will do? We will try to understand the sentiment of our particular customer. If I am able to understand the sentiment of my customer, so what will be the result? I will impress my customer through my product, and I will increase the sale of my product, or I can bring those products in the market which are on demand, or which people are liking very much. Clear? So sentiment analysis is the process of classifying whether a block of text is positive, negative, or neutral. Here I am talking about whether block of text means nature and mood of particular my customer. Here I am taking one example of customer. You can apply this thing anywhere. So, by understanding the mood of my customer, or by impressing my customer with some product, I can increase that product, and the sale of I can increase the sale of that product, and bring that particular product in market according to customer demand. Clear? So you will find out various types of particular research going over in the field of sentiment analysis. In the field of sentiment analysis, what basic things you have to understand? You have to understand artificial intelligence. You have to understand about neural network. Okay, and then when you will go to make programs and codings and data collection, then for example, one example I am going to give. For example, I am working in the field of online marketing. There are various online marketing nowadays. They used to say that stay at home, we will bring all the products according to your demand, according to your wish, to your home. Yeah. So these are all online marketing. So online marketing used to involve all the sentiments of person, what type of products they are watching, what types of product they are buying every day or in a month, what are their rate of purchasing, how frequent they used to purchase products from online marketing. They used to get all the data from there. That is from Facebook, from WhatsApp, from all the types of social media. Okay? Then what they used to do? They used to pass on this particular online data to particular system, that is big data analysis. They used to pass on this product to this all type of data to online marketers. And what they used to do? They used to study the sentiment of particular person, and they used to give several sales offer, several offers of purchasing to in particular season to their customer. Okay. So what things are required in this research area? A thorough
knowledge of AI, that is artificial intelligence, neural network, and when if you are interested in coding, then you have to get knowledge of Python. You have to get knowledge of your database, which type of database you are going to give. Here, when we talk about sentiment analysis and when we are involving online marketing, then online data are required. For that, we used to use big data analysis. Under that, we used to use Hadoop. In Hadoop, all the architecture we must know. That is, there are core part, there is sub part. In core part, there is MapReduce, HDFS. In sub part, we are having Hive, we are having HQL, we are having Zookeeper, and we are having several parts that are handling the resource management of Hadoop. Clear? Any questions in this part? Student want to ask some question? Okay. So now I will move to next very interesting part of research, that is cloud computing. So cloud computing is a platform. It is a platform. Okay. Nowadays we used to say that lots of new processor system are coming in every 3 months or 6 months. So now people will say that replace your hard disk, replace your laptop, then it is very costly. Yeah. So new technology has been involved, and that is cloud computing, which used to provide different types of cloud through which you can share the resources. That is, all have heard about private cloud, public cloud, hybrid cloud. Under that, there are several technologies, that is SaaS, PaaS, IaaS. Okay, every students are familiar with that. You all are, I think, graduates, so you have gone through cloud computing. Here only we will discuss about the research part, what advanced part we can take or we can do. So what you can do, there are already existing clouds like Azure we are having of Microsoft, we are having Google Cloud. Now also we have connected to this Google platform. So it is also a cloud. Through this cloud, we are sharing our laptop, we are sharing our mics, microphone, everything we are sharing. You know? So if you want to create your own cloud, we have to pay. When we used to share all these clouds which are from Microsoft or Google, then we have to pay. Okay. So if you want to go for your own company and you want to develop your own cloud, so madam, it is possible. So I will say yes, it is possible. You can create your own cloud. You can share the systems. This is very good example during this pandemic. What happened? All the labs were shut down. We are having a huge laptop lab in our organization also. We are having 5 to 6 lab, but each and everything was shut down. You know, student was studying online, but they were unable to run their programs in our lab. They were unable to run our use our lab. So so what our organization done, or what your organization can do, they can share these systems which are available in lab, and they can provide this particular systems to our to our students. So student can access this particular systems which are available in our lab through cloud computing. Okay, so organization can have their own cloud computing also, because we are having already having our we are having our servers, we are having our ERP, you know, so we can also lay down our own cloud computing. So these are particular private clouds. If a particular organization is launching their own cloud, then generally they are private, and they are launching only for their students, their faculties, so they are private cloud. So how you can use or develop this particular clouds? So these clouds can have their own data storage, development tools, network capabilities, physical server, virtual server, and they can have their own cloud service providers, that is CSPs, and they can have their own remote data centers. Clear?
And if organization is having their students, for example, we are educational organization, then all things or all fee structure, all this monetary concern will be involved in their fees only. We will not charge from our students. Okay, so this was the solution. Cloud computing was a greatest solution in education during this pandemic, and we can also create our own cloud. So now you will ask me, ma'am, what are the requirements for building our own clouds? So first I will say that you must have good knowledge of Java, advanced Java, core Java. You must have good knowledge of that because it is a platform independent particular platform. So, so you must have knowledge of Java. You can, if you want to develop your own the websites also in the cloud. For example, if Maths University wants to develop their own websites also, then Angular JS and all these things, scripting language you must learn very well, and you can go for your own cloud computing. Okay. Apart from this, how we will link this particular server client process, all these things students must be familiar with. Any question regarding this cloud computing technology? Okay. So next I will move to very interesting part, that is IoT. Okay. Most of our research scholars are undergoing their PhDs in this Internet of Things. So this is a complete research. So I will say no. This is not a complete research. Particular area which you can completely say that it is a research. It is a part of research. So when I will say that I am having a smart house, I am having a smart home, I am having a smart system, where the things smart is involved, you just think or you just familiar with that madam is talking about Internet of Things. Means all these devices or homes are connected with Wi-Fi. Okay. When I'm saying that I'm traveling for 7 or 8 days and I want to look after my home also, then what I will do? I will install 3 or 4 cameras in my house. I will on Wi-Fi in my house, connect all that particular camera with my mobile, and I can see what is happening in my house through my mobile, through my watch. I can also install in all these things in my smart watch. Okay. So when I'm talking about smart things, then everything is connected with internet, and this internet can be on with the help of Wi-Fi. So what are the basic things which are involved in IoT? So sensors are the basic things which are involved in IoT. I must have knowledge about sensors. I must have knowledge about networking. What are the other mode of networking? That is, apart from sensor, there are wireless networking. In wireless and networking, I am having ad hoc networking, mesh networking. All these things I must be familiar. Okay. And if I am concentrating in sensors only, so how sensors hardware are developed, how or where I will deploy these sensors, I must be having knowledge about various types of boards such as Raspberry board, Raspberry Pi board. Okay. Then Arduino board. What are the hardware connections I have to made in all these things? Okay. Then how I will get all the signals in my laptop. So I must be having knowledge about the simulators also. Nowadays there are various simulators which are working for IoT. So I must be having knowledge about the simulators also. So basic things are divided in 2 categories. First is sensors, hardware, and second is simulators, that is software. So developing of hardware, developing of sensors should be knowledgeable, or person can excel in that research area also, or person can excel in the area of simulator developing, simulator working. He can excel in that area also. Clear? Okay. Now, one more example I want to take. For example, nowadays we are having Clean India, Green India slogan.
and in this all the municipal corporations of each and every districts are involved in that. So the vehicle which is every day which is coming to our house and collecting all the garbages, all the vehicles are GPS loaded and they are sensor loaded. So whenever that particular person who is in that particular vehicle is moving this dustbin which is kept in each and every colony or in front of the house, that particular dustbin also are having sensors, and when the person moves that dustbin, then signal used to go to the software which is kept in the municipal office, that today this particular vehicle has collected this much of garbage from this much of dustbin. Okay, so dustbins are also sensors and signals connected, and vehicles are also sensors, GPS, and this signals connected. Okay, clear? So I will divide the type of IoTs in different type. First is consumer Internet of Things, when you are applying this IoT in your particular your business. Next is commercial Internet of Things. Next is industrial Internet of Things, when I'm applying sensors and this particular simulators in industry. I can also apply in infrastructure. I have taken example of smart house, and I can also apply all these things in our armed forces, that is in Internet of Military Things, that is IO. Next again I will ask any questions related to this. So we will move to next field, that is cyber physical system. Many students I used to see that they are having keen interest in cyber security. They have done various courses in cyber security. They used to frequently ask about, madam, what is hacking? How I can go for ethical hacking? Or students used to learn various things through YouTube and everything. Yeah. So physical, this cyber security is very interesting area of research for our students. You can excel in this field also. So what is cyber security? When a particular person is using mobile and internet frequently, so you with various type of viruses, malfunctioning of particular mails and everything. Okay, so if you want to go for creating several frameworks, if you want to go to create several softwares or simulators through which you can particular keep eye on the various branches of your business, or you can handle your customer, or you can handle, you want to handle your employee, that no fake particular mail should enter in my particular organization. A server, main server is so strong that we can identify the fake news, fake particular mails, or viruses which are trying to enter in the server of my organization. So all these things are related to software which I will build, and I will deploy in the main server, and that server will protect all the system of my organization, and no malfunctioning will be conducted in my organization. So it is a very good field of research, that is the cyber physical system. It used to directly record physical data using sensors and affect physical process using arculators. Now you will ask me, madam, what is arculators? So it is a process for authentication failure, deadline miss. Means, for example, if you have sent some important mail but it has not reached to particular destination, so there are softwares which used to indicate. In normal mail also, when you sending some mails to group of persons and 2 or 3 persons mail ID is not correct, so Google also informed you that this mail ID is not correct and your mail has not been delivered to that end. Yeah. So these things are all connectively involved in calculators. You can design several softwares which work as calculators. Okay.
You can design several softwares which work as storage also, storage facility. For example, in my server there is 1 TB space which is shared with my employee, and due to virus some spaces are destructed or destroyed. So if I have installed various software which is keeping eye on the storage of my server, then definitely they will alert me that this much of software has been this much of storage software has been yeah, or you can say that this much of storage area has been affected by virus or certain illegal programs. Okay. So evaluating and record of data which is kept in particular storage area is ethical or not. Viruses has been affected that area or not. Each and everything can be recorded with the help of software which you used to develop during your research in cybersecurity. There are various cybersecurity software which are used for identifying the original voice sample of particular person, which are working for identifying original face of particular person. So you can excel in the field of digital image processing, or you can excel in the field of your signal processing. Clear? So signal processing and digital image processing is also involved in the field of cybersecurity. Clear? Next, very important and very bubbling area is bioinformatics. We have seen this example during our pandemic. Clear? I used to tell our students that we have two particular eras which we have seen and which we have crossed. First is industrial revolution, where we were having our electricity, we were having our industrial reformance, and society has been developed with the help of this particular industrial revolution. Second revolution was during computer. When computer came to our life, then certain things was very easy, and it has changed our life very much. Second things which is going to affect our life is your code breaking, that is DNA sequencing. And then this we are seeing, we are taking our vaccines. What is happening in our body, we are not knowing with that. But it is all involved in the field of bioinformatics and computational biology. So for that, if students are from biological side, that they have learned biology till 12th, and after that they have came to the computer area, then now they are pursuing their this BSc in computer science or MSc in computer science. This is mostly for BCA and NCA students. Okay, if a student is coming with a biological background till 12th class, then he can go for BCA and then he can continue with MCA. If he is selecting that path, then definitely he can go for bioinformatics and computational biology research. Clear? This computational biology and biological research involves the analysis of biological data, particularly DNA, RNA, and protein sequencing. Clear? So there is a very bright future of research in bioinformatics and computational biology. Students who are coming from this background of biology till 12th class or pursuing their graduations and PG in MCA and BCA, they can continue in this field. Any question? Okay, so I will touch to other field, that is computer vision. This is another very interesting part of research in computer science, and it involved digital image processing. Basic of this particular computer vision is computer graphics. If you have studied computer graphics during your BSc computer science or BCA, then second step in advancement of computer graphics is digital image processing. In computer graphics, we used to learn about pixels, line, DDA algorithm, Bessel algorithms, all that. You know, how line is formed in screen, how points are formed in screen,
how we used to provide different color combinations to our screen. Okay. Then third level of research or advancement in this area is computer vision. When we used to observe certain types of patterns in particular objects, we used to say that beehive is having certain symmetric patterns, particular eye retina is having some symmetric pattern, or for security when you are taking thumb impression or finger impression in your Aadhaar card and all that, they are having their own pattern, or nature is also having their own pattern, like cauliflower is having very symmetric pattern in it. So if you want to excel in the field of symmetric pattern, then I'm suggesting you to go in the field of computer vision. It is very interesting field, and it starts with computer graphics, then move on to digital image processing, and then you can move on to computer vision. So, what other things it used to involve? So, computer vision is a field of artificial intelligence that enables computer and system to derive meaningful informations from digital images, videos, and other visual inputs. All inputs are in the form of visual, and take action or make recommendation based on that information. Means when I used to see that particular 5 person whose face are having very much similarity, then certainly I will ask you, you are all brothers. Then they will ask why. Then I will say that your faces are resembling. Okay. So how I have taken decision that this 5 person can be brothers, because their faces are having very much symmetry or identification. Okay. So likewise, I nowadays we are with the help of artificial intelligence, machine learning, and deep learning, we are trying to educate or train our system. So when system used to find out same patterns in 5 or 6 person, then they can ask or say that this particular 5 uh, are having same pattern. Sorry. Okay. So with the help of machine learning, deep learning, and artificial intelligence, we are applying this computer vision in system training and testing also. Second part is next part is computer vision works much as same as human vision, expert humans system, objects which are having same patterns, or particular human faces or human identifications, or nature or bird, or some structure. They used to go with every type of images. They can go with or compatible with each and every type of structure. Clear? So there is a wide scope in computer vision. You can take this part if you are very much interested with, you are having interest in pictures, images, or you are very busy with taking snaps with your mobile, SLR, DSLR, and you are having this knowledge of your computers also, then you can blend all this field and you can pursue with research in computer vision. Machine learning is a technique. I can say that it is a technique which is involved in machine this nowadays of research, when we are applying and we are trying to train our machine with lots of samples of data. You know, there are this field is going on work, and we are seeing the result. We are seeing that how Facebook is applying all the machine learning concept, how Google is applying the machine learning concept, and they are taking business decision, they are taking various type of social performance decision, they are entering in the field of human behavior, human sentiments, you know. So machine learning is a study which is involved in a computer, and it is trying to train or make systems smarter by giving input as a data. So when we used to first we will use to collect the data, then we will pre-process the data, and then we will
train our system, or we can go in the field of machine learning with the help of this filtered data. Okay, so the inputs for machine learning are set of instructions or data or observation, and machine learning is used extensively by companies like Facebook, Google, Microsoft is also in this field. Every social media is in this field. They are transferring all their data to Facebook and Google. Now, now we come to data science. So, what is data science? Uh, all types of data. Now, initially I told you that whether this data is related with human behavior, whether this data is related to psychology, social performance, or nature, or animals, or society, all types of data which we are collecting, and we are going to deploy this data for betterment of human being or for our business profit. All these types of works are involved in data science. So data science nowadays, we used to do BSc in data science. We used to take degree in data science. So this data first of all teaches you that particular data can be structured or unstructured. For we first we will divide data in three types. There are basically three types of data: structured, semi-structured, and unstructured. Okay, you have learned that the images which we used to get from satellites, images which we get from our particular SLR, DSLR, all these are unstructured data. And first we used to go for various, with the help of various algorithms, we used to pre-process all this data, make it a filtered data, and then we will apply this data set for our machine learning or for our deep learning technique. Clear? So data science is used extensively by companies like Amazon, Netflix, healthcare sector, fraud detection sector, internet search, airlines, etc. Clear? Okay. It is a vast field, and from type, it starts from type of data to application of filtered data, and to get decision by applying that particular filtered data. Next field of research is natural language processing. Okay? For example, if I am very much interested to know the nature of particular human being with the help of their handwriting. Okay, this is very interesting field. People used to say that the system will write a piece of information in page, scan it, give the input, and they will tell your nature, what type of mood you are having, what type of nature you are having. The system will tell you. So how system will tell you? It is not a person with horoscope knowledge. So how the system will tell you? I have enabled all the system with certain data sets, and all these data sets are related with natural language processing. Means types of language, type of things related with language. I have trained my system with all these types of nature. Secondly, you have seen that nowadays smartphones are coming with different types of language knowledge they are having. For example, I'm speaking in English and you are able to translate it. Okay, you can translate it in Marathi, you can translate it in Hindi. So these type of translation, transcriptions, all fields are related with natural language processing. Clear? So NLP refers to branch of computer science, and more specifically the branch of artificial intelligence, because I am training my system with this particular types of decision that system can take. That, for example, I am a person who is having knowledge of this South Indian language, you know, and the person who is sitting in front of me is talking in English. So, and I'm having my smartphone with me. So, what I will do, I'm having one application which is having inbuilt translator. So, it will catch all the signals which are coming from
this English speaking person, and it will translate it. I am having my earphones in my ear. It will translate and it will explain what the person who is sitting in front of me is trying to say. Clear? So it is all based on, again, artificial intelligence. Then you must have knowledge of programming also, algorithms also. It is also having, you must also have knowledge of compiler designing. Okay, when we go in the field of compiler designing, when we go in the field of process, this particular different types of language compilers, then natural language processing is involved in that also. Next, more interesting and very interesting field is robotics. Nowadays, students are playing their drone, they are having the structure which is walking, which is serving, which is asking you questions, or they are obeying your commands. You know, you are saying, do that things, they do these things, and they are obeying. With the help of voice, you are controlling that machine. With the help of commands, you are controlling that machine. So all these machines are working in the in your demand, in your command, in your demand, and they all comes from the area of robotics. When we talk about machine learning, then there is a technique that is reinforcement. Enforcement technique we used to apply in robotics, and robotic is a programmable machine. It is a programmed machine which is working according to human instructions, and they are behaving like human beings, and they are performing several actions like human beings. Okay, robots was originally particular monotask task they were doing, means one task they were performing in their initial stage. Now they are now we are trying to build this particular machine to perform multiple tasks. Clear? So one thing I told you, that you must have knowledge about reinforcement technique in machine learning. Go and involve in the reinforcement, and you will get various types of programs there. That is in Python, R. There are various programs there, and you have to be smarter in that program. Then you can excel in the field of robotics. Okay. Security is also based on our cyber security. This initially we have discussed, and basically here all the security is for uh, banks, finance. You know, all bankers are using daily. They are having new concepts of security, end-to-end encryption, AES, RSA. These are all the traditional security concern which you have studied in your graduation program, network security program. You know, researches are also going on day by day, and all the OTPs, PIN method, and new methods are involved for providing higher securities to customers, and these customers are belonging to banks and finance sector. Okay? Now I will go through little bit with mathematics domain, and this is for my students who are going to pursue MSc in mathematics. What are the this look? I can't say that this is only for MSc students who are pursuing their MSc in mathematics, because in computer science also, if a person is having very strong knowledge of algorithms, that means he is having strong knowledge of logics. He must have strong logics. If a person is able to apply strong logics, then he can excel in the field of computer science also. So in what are the pure mathematical research areas? We will discuss what are the pure mathematical research areas. So first is algebraic geometry. Algebraic geometry is a branch of mathematics, and it deals with zero and multivariate polynomials. Modern algebraic geometry is based on abstract of algebraic technique, mainly for commutative algebra, solving geometrical problems.
from these sets of zeros. Okay, so you can also do your research in algebraic geometry. Clear? People used to take their specializations in various mathematical branches. One of the branches algebraic geometry, and if you are having very strong algebraic geometry concept, then you can build various structures for your computer science friends also. Okay, they will come to you and ask you to build various programs, and the logics will be narrated by them. They will ask you that I want this geometric structure, and you will by applying geometric algebraic geometry, you will give them your logics, and they will program that logic. Next branch for mathematics students is analysis and PDA. PDE. What is PDE? It is a, partial differential equation. We all have studied differential integration and differentiation. So if you want to go for research in the field of calculus and the theory of real and complex continuation function, then you can excel in this field. There are various research areas. It is a pure mathematics field, and you can take several case studies also, and you can go for your PhDs also. When we used to go for PhDs in all these fields, then we have to take several case studies, and if you are going for real-time application, then it is very good. Then your PhD will be considered in international field also. Next field is combinatorics. What is combinatorics? It is a stream of mathematics that concern the study of finite discrete structure. Okay. It deals with the study of permutation, combination, enumerations, and set of elements. So these combinatorics are very much in research, in consideration in the field of quantum computations. You have heard about quantum computations, है ना? So now we are talking about quantum computers. So many people are busy with this research area, and they are involving this permutation, combinations, and enumerations field in the field of quantum computing also. So mathematics used in the terms of combinative refers to larger subset of discrete mathematics. It is frequently used in computer science to derive the formula, and it is used for the estimation of the analysis of algorithms. Okay, if you want to analyze the algorithm, then I can go to this field. Clear? The branch of mathematics dealing with computations of objects belonging to finite set in accordance with certain constraints, such as those with graph theory. If you want to excel in the field of research involving with graph theory, then also it involves in the research field with combinatorics. Number theory is a pure mathematics. It is also a pure mathematics, and if a person who is very much interested in this number theory, then he can go in the research. I will not explain what is number theory. Here definitions are given of the number theory. Your person or students who are from maths background, they are well familiar with what is number theory and what are natural numbers, with what are prime numbers, type of numbers, they are all familiar with. It is known as queen of mathematics, and it is applied mathematics also we used to say, and there are still various research areas which are open in number theory. Next, now I am going a little faster. Okay, so if you are having some doubts, then you can ask in middle also. Next is financial mathematics. Financial mathematics is still having very bright future, because finance is related with business, and business is ever growing field. You know, we all busy with getting profit and profit. So financial mathematics is very much involved in sensex. It is involved in business. You know, so you can take your research area in financial mathematics also. So financial mathematics is the application of mathematical method to financial problem.
Okay, we used to apply various tools, that is probability, statistics, and we have developed various software also related with finance, mathematics. Very common example is Tally. Various people are using this software. Nowadays, we are having finance software for finance departments also, tax department also. All these departments are having their own softwares, and financial mathematics has been involved in all these fields. Okay, it is also sometimes referred as quantitative finance, finance engineering, or the computational finance. Look, the term financial engineering, so it is a very bubbling field where we can pursue our research. The discipline combines tools for statistics, probability, and stock features process for combines it various economic theory. Yeah. So we can take this field as a research, and it can be applied in various fields such as business, financial decisions, and departments which are concerning with finance. Next area is geometric area. Geometric. You can also take your research in geometric. In mathematics and statistics, the summary that describes the whole data set values that can easily describe the measurement of particular things, and it goes with statistical mathematics. Central tendency we used to measure with the help of this geometric field. Area where central tendencies. Look, this geometric research, if you will ask me, whether, madam, where we can apply this geometric mathematics in real time, then I will suggest you that it will go with disaster management. Okay, geometric measurements and geometric all these mathematical concepts also are involved in geometric disaster management very much. When you are thinking to build a software for geometric disaster management, or you want to go deeper with disaster management, then it is my advice to learn geometric things very much, and it involves each and every type of statistical features in detail. You will collect data all related with certain domains, and you will apply all types of statistical parameters. Look, when we talk about research, then parameter is very much important background. Everyone asks that what parameters you have collected for finding the accuracy of your model, or for finding the accuracy of your system. Then we used to describe that we have taken these parameters such as mean, median, average, then we use the threshold value, then entropy. So all this comes from geometric research area. Yeah. Next research area is probability. So probability is a measure of likelihoods of an event which is occurred, and it is also it resembles with computing. It is involved in quantum computing, and where we used to take decisions. Look, now I am combining this with machine learning. No? In machine learning, we are having one technique, classification. Okay, in classification, we used to take binary data. That is data. If I used to say no, then it is 0, and if my answer is 1, then it is yes, then it is 1. Okay, so all, if you want to go deeper with pure mathematics, then you can take research in probability, and in real time application, or when you will ask me to combine this with the computer, then it is very much connected with classification technique of computation. When people used to go with classification model, then they used to go deeper with probability, and they used to take help with mathematicians which are dealing with probability. So if you are a mathematician and you want to go into research in the field of mathematics, then probability is also a very nice area. Okay, so this was from my side. If you are having some questions, then you can ask me.
If students are having any queries, they can post their queries in chat box, or they can unmute themselves and ask the queries directly. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am, for such an detailed, informative session regarding with the career in research after post graduation for the students in mathematical and computational sciences. I would like to request More ma'am to please propose the vote of thanks for this session. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am, for your valuable and informative guidance in career in research after the post graduation, and it will definitely help to our students, energetic researchers for in career in research. There is no research without an action, and no action without a research. Research is a what I'm doing when I don't know what I am doing. And ma'am, you are very interestingly explained all the things related to research and innovations in mathematics and computational science. You explained the research is something that everything can do, and it is simply collecting the information and thinking systematically about it. And thank you, ma'am, for your valuable guidance again. Thank you, ma'am. Thank you. Uh, okay, now we will proceed to the third session of this induction program for the second day. For the for the third session, we are having Dr. A.R. Mari ma'am with us. She is currently working as assistant professor in Department of Chemistry, YCIS Satara. She has more than 10 years teaching and administration experience, along with 13 years experience in research. She is currently working as a coordinator of forensic science. She is guiding one PhD student, as well as she has completed one UGC sponsored research project, and she is working with one research project sponsored by Rusa Grant. The most important thing is that she has recently awarded by International Woman Researcher Award. So I once again welcome you, ma'am, for this session, and I request you to please begin the session. Thank you, Nagavde sir, for such a nice introduction. And good afternoon, one and all. And I first all welcome all the students who are admitted in the YC campus for their post graduation MSc part first, that is for mathematics and computational science. So I heartily welcome all the students in this induction program. And today we discuss on that is the research institutes in India. Recently, Dr. Bhavna Madam has given you that is the well introduction regarding that is the research opportunities in mathematical science and computational science. So in this lecture, we discuss some research institutes which are located in the India for their research. So let me present my presentation. So is my screen is visible for all the students? Yes, ma'am. Screen is visible. Okay, so let's start to discuss some research institutes in India. Generally, our aim that is to get admission in the IIT. It is the dream cherished by rare. आपल्या सर्वांनाच आपली अशी असते की बाबा की आपल्याला IIT सारख्या ठिकाणी एखाद्या रेप्युटेड रिसर्च इन्स्टिट्यूटला ऍडमिशन मिळावं. आणि इफ देर इज विल देर इज वे, म्हणजे आपल्याकडे इच्छा असेल तर आपल्याला हार्ड वर्किंग आपल्याला ती पूर्णही करता येते. कारण का तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे हायर एज्युकेशन मध्ये 3 पार्ट्स असतात. देर आर 3 पार्ट्स इन द हायर एज्युकेशन. फर्स्ट वन दॅट इज द बॅचलर डिग्री, second one that is the master degree, and third one that is the PhD degree, and then is post doctorate. And I think research that is the one of the most important area where you prove yourself, and you have to use that is your main identity.
आपल्याला स्वतःची ओळख जर निर्माण करायची असेल तर रिसर्च सारखा दुसरा पर्याय नाही, कारण रिसर्च इनोव्हेशन्स these are the basic fundas or the basic sciences where that is the government have give that is a lot of scholarships for the student to encourage the students in the higher education. So beyond the horizon of the your thoughts, the success आपण सक्सेस कधी मिळवतो, जेव्हा आपल्याला काय होतं की बियॉन्ड हॉरिझन आपण काय करतो, हार्डवर्क करतो आणि यू हॅव द कपॅबिलिटी टू डू द हार्डवर्क अँड डेफिनेटली आफ्टर दॅट इज पोस्ट ग्रॅज्युएशन यू आर that is the get admitted in the for the PhD degree or for the postdoctorate degree in the various research institutes. So research institutes here, that is the one of the quote by Nelson Mandela, that is education is most important a powerful weapon which you can use to change the world. म्हणजे आपल्याला जर जग बदलायचं असेल तर शिक्षणासारखा खरंच दुसरं कुठलंही शस्त्र नाहीये. आणि पोस्ट हायर एज्युकेशन, कारण लास्ट if you see the speech of our principal Dr. B.T. Jadhav sir, they also told that is you are lucky that you are admitted for the higher education, because this opportunity is not get to that is every student. Those are that is the because you have to super saturated students and you have come to this MSc course by that is a BSc marks and then your entrance examination. So after that is the 2 examination you have to come to the higher education, that is MSc degree. And after the completion of the MSc degree, definitely you have to go for the postdoctorate PhD degree, or that is the postdoctorate fellow, and where that is you have to chance to prove yourself. That is the research is that is a very one that is the area where you prove yourself. So Abdul Kalam always said that is all birds find shelter during the rain, but the eagle avoid the rain by flying above the clouds. When you that is the fly over the that is all the difficulties which are come in the education, definitely the success is yours. सो ऑलवेज दॅट इज लाईक इगल, आपल्या गरुडाप्रमाणे जेव्हा आपण झेप घेतो तेव्हा डेफिनेटली आपल्याला काय होणार आहे की वेगवेगळ्या म्हणजे आपल्याला हायर एज्युकेशन मध्ये किंवा तुमचं जे करिअर आहे त्या करिअरमध्ये तुम्हाला सेट होण्यासाठी डेफिनेटली काय होणार आहे, मदत होणार आहे. तर आता हायर एज्युकेशन आपण जेव्हा कन्सिडर करतो तेव्हा हायर एज्युकेशन मध्ये आताच सांगितलं तुम्हाला की आपली बॅचलर डिग्री तुम्ही ऑलरेडी कंप्लीट केलेली आहे, आता तुम्ही मास्टर डिग्रीसाठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे आणि मास्टर डिग्री कंप्लीट करून बरेच विद्यार्थी तुमच्यातले काय होतील डॉक्टरल डिग्रीला काय करणार, ऍडमिशन घेणार आहे. तर कुठल्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आहेत इंडियामध्ये किंवा इंटरनॅशनल कुठल्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्या थोड्याशा मी तुम्हाला आजच्या लेक्चरमध्ये काय करणार आहे, त्या लेक्चर म्हणजे त्या इन्स्टिट्यूटची तुम्हाला कल्पना देणार आहे. खरं तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये बेसिक सायन्स वरती रिसर्च चालतो. ह्या दिस इज दॅट इज अ मॅप वेअर दॅट इज ऑल द IITs आर सिच्युएटेड. IIT ज्या वेगवेगळे आहेत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीज इन इंडिया, हा त्याचा मॅप आहे थोडक्यात की याच्यामध्ये काय आहे तर वेगवेगळ्या IITs आहेत की त्यांच्यामध्ये बेसिक रिसर्च काय होतो चालला जातो. The Indian Institute of Technology are the excellent technical and research institute located all over the India where that is the basic science research is carried out. बेसिक सायन्सचा रिसर्च या IITs मध्ये केला जातो. आता ह्या IIT मध्ये जर तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर व्हॉट इज द क्रायटेरिया, फर्स्ट यू हॅव टू दॅट इज क्वालिफाय द गेट एक्झामिनेशन. इफ यू क्वालिफाईड द गेट एक्झामिनेशन और यू हॅव टू गेट दॅट इज द नेट GRF, then you definitely you are admitted in the IITs for the doctoral course or for the postdoctoral course. So these are that is the first IIT which is that is established in 1951, that is IIT Kharagpur. IIT Kharagpur वेस्ट बेंगॉल मध्ये जे आहे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खरगपूर, इट इज एस्टॅब्लिश्ड इन 1951. देन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मुंबई, that is Bombay, it is established in 1958. Then Indian Institute of Technology Madras, it is established in 1959. Indian Institute of Technology Kanpur, it is established in 1959 also. It is situated in the Uttar Pradesh. Then the IIT Delhi, it is established in 1961. IIT Guwahati, Assam, it is established in 1994. IIT Rukri, Uttarakhand, it is established in 2001. So these are the IITs. Again, that is IIT Ropur, Punjab, it is established in 2008. IIT Bhubaneswar, Odisha, it is situated, it is established in 2008. IIT Gandhinagar, Gujarat, it is also established in 2008. Then IIT Hyderabad, Telangana, it is established in 2008. IIT Jodhpur, Rajasthan, it is established in 2008. IIT Patna, Bihar, it is also established in 2008. IIT Indore, Madhya Pradesh, it is established in 2009. IIT Mandi, Himachal Pradesh, it is situated in 2000, it is also established in 2009. IIT Varanasi, Uttar Pradesh, it is established in 2012. IIT Palakkad, Kerala,
it is established in 2015. IIT Tirupati, Andhra Pradesh, it is established in 2015. Then IIT Dhanbad, Jharkhand, it is established in 2016. Then IIT Bhilai, that is Chandigarh, it is established in 2016. IIT Goa, also it is established in 2016. IIT Jammu Kashmir, established in 2016. And IIT Dharwad, Karnataka, it is established in 2016. So these are the various IITs where that is the basic science research is carried out. And to enter or to admission for these institutes, we have to qualify, that is the first one. To get the admission in such IITs, first you have to qualify, that is the two programs. Undergraduate program is that is integrated, that is the MSc PhD, or that is only that is the PhD. For the integrated MSc PhD, you have to qualify, that is IITG. Or for the postgraduate level, if you want to admit it for that is a PhD program, then you must qualify, that is the GATE exam. Or if you have qualified the NET GRF, also there are admission in the such IITs. So this is that is the best institutes, research institutes in the mathematical science as well as in the computer science, that is the IITs, Indian Institute of Technologies. So here that is some of the photographs of that is the Indian Institute of Technology, that is the Delhi. It is the front view of the Indian Institute of Technology, Delhi. Then it is the next one, that is the Indian Institute of Technology, Bombay. You are all familiar with this Indian Institute of Technology, Bombay. Then next one, that is the Indian Institute of Technology, Kharagpur. This is that is the Indian Institute of Technology, Madras. Indian Institute of Technology, Rupri. Indian Institute of Technology, Guwahati. So these are the some pictures of these IITs. This is that is Indian Institute of Technology, Kanpur. This is Indian Institute of Technology, Gandhinagar. This is that is the Indian Institute of Technology, Bhubaneswar. Indian Institute of Technology, Indore. This is the Indian Institute of Technology, Jodhpur. This is Indian Institute of Technology, Mandi. This is the Indian Institute of Technology, Patna. Indian Institute of Technology, Varanasi. Indian Institute of Technology, Hyderabad. Indian Institute of Technology, Ropur. This is that is Indian Institute of Technology, Palakkad, Kerala. Indian Institute of Technology, Tirupati. So these are the IITs where that is one of the that is you have to started your that is a research career by that is offering the PhD course or that is the postdoctoral course. I hear that is I am very glad to say that is recently that is the summer research fellowship program is started, and this program last date for the application of this summer research program, it is the 13th November. Suppose the mathematical students or that is the computer science students want to get, work in such IITs for the 2 to 3 months, then it is the best option to apply for that is a summer research fellowship. This is that is the fellowship given by Indian Academy of Science, and there is an online application for this fellowship, and now there is a last date for this application, that is the 13th November. And I wish that is you all are participated or you all are apply for this summer research fellowship, because it is a very good opportunity for the students to work in such IITs. म्हणजे तुम्हाला जर IIT मध्ये जर काम करायचं असेल, तिथं कसा रिसर्च चालतो हे जर तुम्हाला आत्ताच बघायचं असेल, तर मी MSc च्या विद्यार्थ्यांना आता अपील करेन की त्यांनी समर रिसर्च फेलोशिपला काय करावं, अप्लिकेशन करावं. त्याची आता ऍडव्हर्टाईज निघालेली आहे, म्हणजे त्याची ऍड निघालेली आहे समर रिसर्च फेलोशिपची 21-22 या इयरसाठी, आणि याचं एकदम सिंपल अप्लिकेशन आहे. तुम्ही ऑनलाईनही अप्लिकेशन करू शकता या समर रिसर्च फेलोशिपसाठी. फक्त क्रायटेरिया काय आहे या फेलोशिपसाठी, तर तुम्हाला 10वी पासून BSc पर्यंत तुम्हाला थ्रू आउट डिस्टिंक्शन पाहिजे. जर तुम्हाला 10 पासून BSc पर्यंत थ्रू आउट जर डिस्टिंक्शन असेल तर डेफिनेटली तुम्ही या फेलोशिपसाठी काय करू शकता, एलिजिबल आहात, आणि तुम्ही त्यासाठी काय करू शकता, अप्लिकेशन करू शकता. कारण मी स्वतः या फेलोशिपचा म्हणजे समर रिसर्च फेलोशिपचा प्रोग्राम 2014-15 मी केलेला आहे. मला IIT खरगपूर येथे मी जवळजवळ 3-3.5 महिने काय केलेलं आहे, काम केलेलं आहे. म्हणजे या फेलोशिपच्या निमित्तानं तुम्हाला भारतामधील कुठल्याही रेप्युटेड इन्स्टिट्यूटमध्ये जर काम करायचं असेल तर ती संधी तुम्हाला मिळते 2 ते 3 महिने तुम्हाला काम करण्याची. तर माझ्या मॅथमॅटिक्सच्या MSc भाग 1 मध्ये जे मॅथमॅटिक्ससाठी किंवा कॉम्प्युटेशनल सायन्समध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी आता ऍडमिशन घेतलेलं आहे, त्या विद्यार्थ्यांना सगळ्यांना एक सांगणं राहील की तुम्ही या समर रिसर्च फेलोशिपला काय करा, अप्लिकेशन करा. हे झाले IITs म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी.
रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आहेत की त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिकल सायन्स आणि कॉम्प्युटेशनल सायन्स मध्ये काय चालतो, रिसर्च चालतो. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट इन्स्टिट्यूट आहे ती म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, NIT. आता हे NIT दॅट इज ऑटोनॉमस रिसर्च इन्स्टिट्यूट इन इंडिया. हे ऑटोनॉमस रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आहेत की याच्यामध्ये काय होतं की बेसिक सायन्सेस वरती रिसर्च चालतो. दीज आर दी गव्हर्नड बाय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ऍक्ट 2007 आणि देअर आर नियर अबाउट दॅट इज 31 इन्स्टिट्यूट्स. जवळजवळ ही नॅशनल NIT ची जी लिस्ट आहे ती खूप मोठी आहे. जवळजवळ 31 इन्स्टिट्यूट्स आहेत, NITs आहेत की जेथे काय होतं बेसिक सायन्स वरती काय चालतो, रिसर्च चालतो. त्याच्यामध्ये जी आहे ती म्हणजे NIT अलाहाबाद उत्तर प्रदेश, NIT भोपाळ मध्य प्रदेश, NIT कालिकत केरळा, NIT दुर्गापूर वेस्ट बेंगॉल, NIT हमीरपूर हिमाचल प्रदेश, NIT जयपूर राजस्थान, NIT जालंधर पंजाब, NIT जमशेदपूर झारखंड, NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा, NIT नागपूर महाराष्ट्र, NIT रोटला ओडिसा, NIT सिलचर आसाम, सॉरी NIT कर्नाटका, NIT वरंगळ तेलंगणा, NIT श्रीनगर जम्मू काश्मीर, NIT सुरत गुजरात, NIT तिरुचिरापल्ली त्रिची, NIT पटना, NIT रायपूर, NIT अगरतळा, देन NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT दिल्ली, NIT गोवा, NIT मणिपूर, NIT मेघालया शिलाँग, NIT मिझोराम, NIT नागालँड, NIT पॉंडिचेरी, NIT सिक्कीम, NIT Uttarakhand, NIT Andhra Pradesh. So these are the NITs, National Institute of Technologies, where that is the mathematical science and computational science basic research is going on. So go to admission, to take this admission in the NITs, you have to also that is a qualify. You have to also qualify that is a IIT. You have to also qualify that is the GATE examination or that is a NET GRF. So if you have qualified the NET GRF, if you have any fellowship of that is the NET GRF or then you have qualified the GATE, definitely you have to admitted for that is the PhD program in such a NITs. So these are the national institutes for the basic science research. Then next one that is the Council of Scientific and Industrial Research. These are the CSIR labs. CSIR labs ह्या असे इन्स्टिट्यूट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये बेसिक सायन्स वरती रिसर्च चालतो. आणि जनरली द काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन 1942 as an autonomous body which has emerged as the largest research and development organization. And there are that is a 38 laboratories. जवळजवळ 38 लॅबोरेटरीज आहेत आपल्या इंडियामध्ये. CSIR लॅब्स आहेत. त्याच्यामध्ये बऱ्याच CSIR जे आता ही लिस्ट काय मी तुम्हाला सगळी वाचून दाखवणार नाहीये, कारण CSIR लॅब्स भोपाळ आहे, रुपरी आहे, हैदराबाद आहे, लखनौ आहे, त्यानंतर पिलानी आहे, म्हैसूर, त्यानंतर कलकत्ता, लखनौ, धनबाद, चेन्नई, दुर्गापूर, दिल्ली, चंदीगड, भावनगर, बंगळुरू, दिल्ली, पलमपूर, कलकत्ता, हैदराबाद, जम्मू अँड काश्मीर, देहरादून, लखनौ, भुवनेश्वर, चंदीगड, बंगळुरू, पुणे, नागपूर, जोरत, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, म्हणजे ईच आणि एव्हरी स्टेट, प्रत्येक स्टेटमध्ये ही काय CSIR ची काय लॅब आहे. आता CSIR मध्ये तुम्हाला जर CSIR लॅब मध्ये जर तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे तुमचं MSc डिग्री तुमची कंप्लीट झाल्यानंतर PhD प्रोग्रामला, तर त्यासाठी तुम्हाला CSIR नेट GRF काय करावे लागते, क्वालिफाय करावे लागते. जर तुम्हाला CSIR नेट GRF तुम्ही जर क्वालिफाय झाला तर तुम्हाला ह्या कुठल्याही CSIR लॅब मध्ये काय करता येतं, काम करता येतं की ज्याच्यामध्ये बेसिक सायन्स वरती म्हणजेच मॅथमॅटिकल सायन्स असेल, कॉम्प्युटेशनल सायन्स असेल, तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय करता येतं, तुमचं रिसर्च करिअर करता येतं, म्हणजे तिथं तुम्हाला ऍडमिशन मिळतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज. सेंट्रल युनिव्हर्सिटी जे आहेत याच्यामध्येही तुम्हाला काय करता येतं, मॅथमॅटिक्स किंवा कम्प्युटर सायन्सच्या डिपार्टमेंटमध्ये तुम्हाला काय करता येतं, ऍडमिशन घेता येतं. याच्यासाठी फक्त काय करता येतं की सेंट्रल युनिव्हर्सिटीची त्यांची जी एंट्रन्स एक्झाम असते ती तुम्हाला काय करायला लागते, क्वालिफाय करायला लागते. सो द सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज ऑर द युनियन युनिव्हर्सिटीज इन द इंडिया आर एस्टॅब्लिश्ड बाय द ऍक्ट ऑफ पार्लमेंट अँड आर अंडर द रिव्ह्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन. हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटच्या मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनच्या अंडर ह्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज येतात. इन जनरल दीज युनिव्हर्सिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दॅट इज युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन. म्हणजे हे जे काम ज्यांचं जे असतं ते सगळं युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन UGC मार्फत काय केलेलं असतं, चाललेलं असतं. आणि त्यांची जी पॉवर असते सगळी म्हणजे त्याच्या अंडर ऍडमिनिस्ट्रेशन UGCच्या अंडर ऍडमिनिस्ट्रेशन खाली या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज काय करत असतात, काम करत असतात. आता या कोणत्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आहेत, तर युनिव्हर्सिटी ऑफ दिल्ली आहे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी आहे, आसाम युनिव्हर्सिटी आहे, तेजपूर युनिव्हर्सिटी आहे, मिझोराम युनिव्हर्सिटी आहे, नागालँड युनिव्हर्सिटी आहे, मणिपूर युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी, त्रिपुरा युनिव्हर्सिटी, सिक्कीम युनिव्हर्सिटी, द इंग्लिश अँड द फॉरेन लँग्वेज युनिव्हर्सिटी, नंतर आलार मुस्लिम युनिव्हर्सिटी, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी,
नंतर जमाई बिल्ला इस्लाम युनिव्हर्सिटी, विश्व भारती युनिव्हर्सिटी, युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पॉंडेचेरी युनिव्हर्सिटी, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर युनिव्हर्सिटी लखनौ, मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटी आणि महात्मा गांधी रतनानी विश्वविद्यालय. सो दीज आर द सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज फॉर द. त्यानंतर इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी आहे इग्नू. त्यानंतर इंदिरा गांधी नॅशनल ट्रिब्युल युनिव्हर्सिटी आहे, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी बिहार. नंतर गुरु चरिदास विश्वविद्यालय आहे, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी गुजरात आहे, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ काश्मीर, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ केरळा, डॉक्टर हरिसिंग गौर विश्वविद्यालय, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ ओरिसा, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ तमिळनाडू, नंतर हेमंत नंदन मगुलार युनिव्हर्सिटी, नंतर सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ जम्मू. ह्या सगळ्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आहेत की त्याच्यामध्ये बेसिक सायन्स म्हणजे मॅथमॅटिक्स असेल, तुमचं कम्प्युटर सायन्स असेल, त्या डिपार्टमेंट्समध्ये तुमचं काय राहतं हायर एज्युकेशन म्हणजे पीएचडी प्रोग्राम चालतात. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल यासारख्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीजमध्ये, तर सेंट्रल युनिव्हर्सिटीची जी कॉमन एंट्रन्स एक्झाम असते ती तुम्हाला काय करायला लागते, क्वालिफाय करायला लागते, तरच तुम्हाला काय मिळतं, तिथे ऍडमिशन्स मिळतं. किंवा तुम्ही जरी गेट क्वालिफाय असला तरी ह्या तुम्हाला एंट्रन्स एक्झामला काय असं ऑप्शन असतो, म्हणजे तुम्ही गेट क्वालिफाय असाल, नेट जीआरएफ असाल तरी तुम्ही ही जर एक्झाम दिली नाही त्यांची एंट्रन्स एक्झाम तरी सुद्धा चालते, म्हणजे तुम्हाला याच्यामध्ये मिळू शकतं ऍडमिशन. त्यानंतर अदर दॅन म्हणजे एचआरडी मिनिस्टरच्या अंडर नसणाऱ्या काही युनिव्हर्सिटीज आहेत, सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आहेत, त्याच्यामध्ये साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटी आहे, नालंदा युनिव्हर्सिटी आहे, सेंट्रल ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी आहे, इंडियन मॅरिटाईम युनिव्हर्सिटी आहे, राजीव गांधी नॅशनल युनिव्हर्सिटी आहे. तर या युनिव्हर्सिटी ज्या आहेत त्या एचआरडी मिनिस्टरच्या म्हणजे मिनिस्टरच्या अंडर नाहीये. तर ह्या सगळ्या काय झाल्या तुमच्या दॅट इज द सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज झाल्या. त्याच्यानंतर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च म्हणजे आयसरचे इन्स्टिट्यूट्स आहेत की जिथं काय चालतं की बेसिक सायन्स वरती रिसर्चचं काम चालतं. म्हणजे तुम्हाला पीएचडी प्रोग्राम तिथं आहे किंवा पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम आहेत, तर आयसरच्या ठिकाणी काय करतात म्हणजे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहेत त्या आयसर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च. So these are the established by Government of India through the Ministry of Human Resource Development to provide the quality education in the basic science, coupled with that is the cutting edge research at the undergraduate level, also that is the postgraduate level and for the PhD program. अशा इन्स्टिट्यूट्स आपल्याकडे आयसरचे आहेत. त्या कोणत्या इन्स्टिट्यूट आहेत, तर आपल्याकडे 7 इन्स्टिट्यूट्स आहेत म्हणजे आयसर लॅब्स आहेत. त्याच्यामध्ये आयसर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड एज्युकेशन रिसर्च दॅट इज बरहमपूर, इट इज एस्टॅब्लिश्ड इन 2016. त्यानंतर आयसर भोपाळ, इट इज एस्टॅब्लिश्ड इन 2008 इन मध्य प्रदेश. आयसर कोलकाता, इट इज एस्टॅब्लिश्ड इन 2006 at the West Bengal. Then आयसर मोहाली, it is established in 2007 in Punjab state. आयसर पुणे, it is established in 2006 in Maharashtra. Then आयसर तिरुवनंतपुरम, it is established in 2008 in Kerala. And आयसर Tirupati, it is established in 2050 in Tirupati. So these are the ISER institutes where that is a basic science research is generally carried out in the mathematical science or also it's in the computational science. So these are the ISER labs. Then next research institute that is the state universities. So these are the state universities. State universities are the public universities run by the state government of the each of the state. त्या स्टेट युनिव्हर्सिटीज ह्या केल्या जातात, रन केल्या जातात की जिथं काय चालतं बीए म्हणजे बेसिक सायन्सेस वरती काय चालतो, रिसर्च चालतो. म्हणजे मॅथमॅटिक्स सायन्स असेल किंवा कॉम्प्युटेशनल सायन्स असेल किंवा फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स हे जे बेसिक सायन्सेस आहेत त्याच्यावरती म्हणजे त्यावरती रिसर्च हा काय चालतो या स्टेट युनिव्हर्सिटीज मध्ये चालतो. म्हणजे या स्टेट युनिव्हर्सिटी देर आर दॅट इज 11 स्टेट युनिव्हर्सिटीज विच आर लोकेटेड इन द डिफरंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया. कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, नंतर दून यूनिवर्सिटी देहरादून, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी दॅट इज द गरवाल, नंतर हेमवती नंदन गोमोना यूनिवर्सिटी देहरादून अँड दॅट इज सोहन सिंग जिना यूनिवर्सिटी अल्मोरा. So these are the state universities where that is the basic science research is carried out. But especially for the mathematics and the computational science, there are some that is institutes that is the Tata Institute of Fundamental Research, then Harishchandra Research Institute, Indian Statistical Institute, Chennai Mathematical Institute, Institute of Mathematical Science and Indian Institute of Science. So these are the research institutes where that is the generally especially research in the mathematics and computational science is carried out. त्याच्यामध्ये चेन्नई मॅथमॅटिक्स इन्स्टिट्यूट आहे, ही कुठे लोकेट झाले, तमिळनाडू चेन्नई मध्ये लोकेट झालेली आहे. आणि याच्यामध्ये इथे मी तुम्हाला वेबसाईट दिलेली आहे, याच्या वेबसाईट वरती तुम्ही जर गेलात
तर तुम्हाला तिथं त्या युनिव्हर्सिटी म्हणजे त्या इन्स्टिट्यूटचं म्हणजे कुठे वॅकन्सी आहे किंवा पीएचडी प्रोग्राम कुठला आहे, इंटिग्रेटेड आहे का, ह्या सगळ्या माहिती मिळते. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते बघा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथमॅटिकल सायन्स चेन्नई तमिळनाडू. इथे याचा फोन नंबर इथे आहे घेतलेला आहे मी. त्याच्यानंतर इथे वेबसाईट त्याची दिलेली आहे की जेणेकरून तुम्ही विद्यार्थ्यांना या वेबसाईटला जर तुम्ही जर गेलात तर काय होईल, तुम्हाला तिथं सगळी माहिती या इन्स्टिट्यूटची मिळेल. त्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जे आपल्या मुंबईमध्ये आहे महाराष्ट्रामध्ये, तर याची तुम्हाला मी वेबसाईट दिलेली आहे. त्यानंतर इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कोलकाता वेस्ट बेंगॉल, याचा इथं फोन नंबर दिलेला आहे मी प्रेझेंटेशन मध्ये आणि वेबसाईट दिलेली आहे. या वेबसाईटला जाऊन तुम्ही काय करू शकता, स्पेशली ह्या मॅथमॅटिक्सच्या आहेत म्हणजे मॅथमॅटिकल आणि कॉम्प्युटेशनल सायन्सच्या ह्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आहेत. आतापर्यंत आपण ज्या बघितल्या IIT बघितल्या, NIT बघितल्या, CSR लॅब बघितल्या, ह्या सगळ्या बेसिक सायन्स आहेत म्हणजे त्यामध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स ह्या सगळ्या विषयात बेसिक सायन्स रिसर्च चालतो. पण आता मी सांगते ह्या सगळ्या स्पेशली प्युअर फॉर द मॅथमॅटिकल सायन्स अँड कॉम्प्युटेशनल सायन्स आहे. त्यानंतर इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट आहे चेन्नई तमिळनाडू. त्यानंतर इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट दॅट इज द हैदराबाद, देन द इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट मुंबई, then Indian Statistical Institute Pune. So these are the mathematical institutes where that is a PhD, that is the research institutes where that is a mathematical science and computational research that is going on. So these are the, then also that is the Indian Statistical Institute Bangalore. Here that is, it is established in 1963 and the programs offered by that is the mathematical BTech mathematical program and the MTech mathematics program. Then Indian Statistical Institute Kolkata, it is also established in 1931. Chennai Mathematical Institute for the computational science, that is MSc and PhD program. So these are that is the institutes for the mathematical and computational program. Then the Indian Institute of Science Bangalore, ISC Bangalore, here also that is a PhD program in the mathematics are also going on. And the criteria that is if you qualify the IITG or you have to qualify that is a GATE exam or you qualify that is a NET GRF, then you have to get admission in the Indian Institute of Science, that is ISC Bangalore. Our lot of the students from the previous batches are also admitted in the Indian Institute of Science ISC Bangalore by qualifying the GATE exam and by qualifying the NET GRF for their PhD program. Then Institute of Mathematical Science Chennai, then the Indian Institute of Technology Kanpur, the Tata Institute of Fundamental, also you have to see in the Tata Institute of Fundamental Research, that is a fundamental science, it is located in the TIFR Mumbai. Here that is the integrated MSc PhD program or the PhD program. Then the Harishchandra Research Institute, it is located in the Allahabad and it is established in 1966. Here in this institute, that is the integrated MSc PhD program of the 5 years or the only that is a PhD program for the students who are that is a qualify, that is a GATE exam or that is a GRF qualification, which those students who crack the NET GRF, they are they qualified to enter get admission in the such a reputed institutes, because you have to get that is a fellowships of that institute also. And for the SC and ST student, that is a government that is give that is a very good amount of the fellowship to carry out that is a research work. नेक्स्ट दॅट इज द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च आयसर. आताच आपण बघितलं की आयसर लॅब आपली पुण्यामध्ये आहे, त्यानंतर कोलकातामध्ये आहे, त्रिवेंद्रम, भोपाळ, ह्या सगळ्या आयसर लॅब मी आता तुम्हाला सांगितलं की याच्यामध्ये तुम्हाला काय करता येतं, पीएचडी साठी ऍडमिशन घेता येतं. त्यानंतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन इन रिसर्च, दॅट इज NISCR भुवनेश्वर, 5 इयर्सचा आहे तर पीएचडी प्रोग्राम आहे किंवा इंटिग्रेटेड MSc प्रोग्राम आहे. त्यानंतर युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही स्टेट युनिव्हर्सिटी आहे की तिथे तुम्हाला काय करता येतं, रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला काय करता येतं, तर रिसर्च करिअर तुम्हाला तुमचं काय करता येतं, एस्टॅब्लिश करता येतं. आता ह्याच्यानंतर ह्या सगळ्या तुमच्या झाल्या काय झाल्या की नॅशनल इन्स्टिट्यूट बघितल्या. आता याच्याबरोबर इंटरनॅशनल पण इन्स्टिट्यूट्स काय आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करता येतं की म्हणजे MSc पोस्ट ग्रॅज्युएशन तुम्ही कम्प्लीट केल्यानंतर तुम्हाला काय करता येतं, ऍडमिशन घेता येतं. याच्यामध्ये ह्या सगळ्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट्स आहेत, म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स आहेत तसे पण इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट्स पण आहेत. तर त्याची पण थोडीशी मी तुम्हाला काय करणार आहे आता या लेक्चरमध्ये कल्पना देणार आहे. त्याच्यामध्ये जी पहिली इन्स्टिट्यूट आहे ते म्हणजे बघा राजमेरजी मॅथमॅटिकल इन्स्टिट्यूट ऑफ झॉरेन अकॅडमी ऑफ सायन्स. त्यानंतर ऑर्गेनी नॅशनल लॅबोरेटरी मॅथमॅटिक्स अँड कम्प्युटर सायन्स डिव्हिजन, विच इज दॅट इज द रिसर्च इन द, कारण हे जे मॅथमॅटिकल सायन्स आणि कम्प्युटर सायन्स आहेत ते सगळे बॅकबोन्स आहेत बेसिक सायन्स रिसर्च मधले. त्याच्यामुळं ह्या ज्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करता येतं, ऍडमिशन घेता येतं तुमची मास्टर डिग्री कम्प्लीट केल्यानंतर.
ही जी बेसिक सायन्स रिसर्च डिव्हिजन आहे, वेअर दॅट इज मॅथमॅटिक्स अँड द कम्प्युटर सायंटिस्ट आर कोलॅबरेट टू ॲडव्हान्स दॅट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द सायंटिफिक कम्प्युटिंग. त्यानंतर बेसिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट इन द मॅथमॅटिकल सायन्स. This is that is also established for the Bristol, England. Then that is a center for that is a Serera Mathematica. It is established in 1984, and this institute has that is the main goal to provide that is the Catalan mathematics with the research institute with the good stimulate to improve the mathematical research. Mathematical research improve करण्याचे सगळेच जे institutes आहेत त्या मॅथमॅटिक्सच्या, त्यांचा मेनच मोटो काय असतो की बेसिक जो म्हणजे जो मॅथमॅटिकल सायन्स मध्ये रिसर्च आहे तो काय करायचा, इलॅबोरेट करायचा आहे, तो काय करायचा, एनहान्स करायचा आहे. त्यानंतर सेंटर फॉर दॅट इज रिचेरी फॉर द कॅल्क्युलस अप्लिट्यूड ही पण रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे. त्यानंतर सेंटर फॉर इन्व्हेस्टिगेशन मॅथमॅटिक्स ही एक इन्स्टिट्यूट आहे. त्यानंतर सेंटर फॉर सायंटिफिक कम्प्युटिंग इन फिनलँड. दिस इज ऑल्सो वन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट इन द फिनलँड. Then that is a center for that is international the mathematica. Then the center for the international the mathematics pures and the applied science मध्ये आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये हे रिसर्च या इन्स्टिट्यूट मध्ये काय चालतं, रिसर्च चालतो. आणि ही जी फ्रान्स मधली जी इन्स्टिट्यूट आहे ही 1978 ला काय झालेली आहे, एस्टॅब्लिश झालेली आहे. द मेन एम दॅट इज प्रमोट दॅट इज द बेसिक रिसर्च इन द मॅथमॅटिक्स अँड द कम्प्युटेशनल सायन्स. Then that is the National Richery Institute for that is application for the Mathura University. Then the Clay Mathematics Institute. This is also that is one of the reputed research institute, that is international research institute, which is the main motto of this research institute to enhance that is the innovative research career in the mathematics. Then the Center for Mathematics and the Computer Science. This is that is the institute. Then second that is a European Research Consortium for the Informatics and the Mathematics. Then that is the Swin Switzer Degree International Institute for the Mathematical Physics. The earlier International Mathematical Institute, the European Postdoctoral Institute for the Mathematical Science, then the Hungarian Academy of Science, that is a Mathematical Institute, then the Institute for the Computer Applications in the Science and Engineer, then the Institute for that is Mathematics for the Pure Applica, Institute for the HUTS for the Scientifica, Institute for the Advanced Study, then the Institute for the Information Theory and the Automation, Institute of Mathematics of the National Academy of the Sciences and the Bureaus, the Institute of Statistical Mathematics. It is also that is the Moscow मध्ये काय झालेले आहे, मॉन्गुशो मध्ये 1944 मध्ये ही काय झालेले इन्स्टिट्यूट एस्टॅब्लिश झालेले आहे. त्यानंतर इंटरनॅशनल सेंटर फॉर द मॅथमॅटिकल सायन्सेस, त्यानंतर न्यूटन इन्स्टिट्यूट फॉर द मॅथमॅटिकल सायन्स, त्यानंतर Vendors Institute for the Scientific Research, Mathematics Department, laboratories for that is the computers and the information in the mathematics, and the National Laboratory Mathematical Department, Mathematical Research Institute, Netherlands, Mathematics for output, the Mathplan Institute, Mathematics, the Meeting Hiller Institute, Mathematical Science Research Institute, National Academy of Science in the Raman Institute of Mathematics, National Institute of Statistical Sciences, Computational Mathematics, नंतर Pacific Institute for the Mathematical Sciences, त्यानंतर Polish Academy of Science Institute of Mathematics, नंतर Russian Academy of Science Department of Mathematics, Rutherford Application Laboratory, Stephen Bench Tata Institute of Fundamental Research, Mathematics Research in the Physics and Mathematics. So these are the various international institutes where that is the research in the basic science or the basic mathematics is carried out. So this is that is regarding that is the various institutes in the research various research institutes in the India, also in the abroad. Here that is the I have given that is the website links and that is the institute name, where that is you is student, I am requesting the students to that is go through such a that is the institutes and see that is a doctoral program or the postdoctoral program. तुम्ही काय करू शकता, विद्यार्थी इथे डॉक्टरल प्रोग्राम किंवा पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम जे कुठले चालतात किंवा कुठल्या कुठल्या फेलोशिप अवेलेबल आहेत हे त्या वेबसाईटला तुम्ही जाऊन काय बघू शकता. So these are the various institutes working in the India for that is the basic science researches in the mathematical science and computational science. Yes, so I am very much thankful for giving me opportunity to present that is in this induction program. I am also thankful that is the committee of the induction program, and also that is the vice principal and principal of our college, B.T. Jadhav sir, for giving me such opportunity to present that is the work on that is the research institutes in the India. If you have any questions, please ask. Thank you one and all.
तर ह्या काही रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स ज्या आहेत ज्याच्यामध्ये बेसिक सायन्समध्ये रिसर्च चालतो, ह्या मी तुमच्या पुढे मांडण्याचा थोडासा काय केला प्रयत्न केलेला आहे. विद्यार्थ्यांना काही शंका असेल तर ते विद्यार्थी मला काय करू शकतात, विचारू शकतात. विद्यार्थ्यांना काही शंका असतील तर विद्यार्थ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न विचारले तरी चालतील किंवा डायरेक्ट अनम्यूट करून विचारले तरी चालतील. कारण मी तुम्हाला रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स बद्दल माहिती दिलेली आहे आणि तुम्ही त्या वेबसाईटला जाऊन त्या लिंकला जाऊन जर तुम्ही परत सेपरेट जरी सर्च केलं तरी तुम्हाला काय मिळते, म्हणजे खूप सारी माहिती मिळते. खरं तर हा तुम्ही MSc भाग 1 ला ऍडमिशन घेतलेला आहे, म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी जेव्हा तुम्ही ऍडमिशन घेता तेव्हा स्वतःहून सर्चिंग करायला पाहिजे. मी तुम्हाला आता पण सांगितलेलं आहे की आता इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स समर रिसर्च फेलोशिपचे प्रोग्राम सुरू झालेला आहे आणि तुम्ही आता पण ह्या फेलोशिपला काय करू शकता, तुमच्यातले विद्यार्थी अप्लाय करू शकता. कारण आपल्यातले बरेच विद्यार्थी या समर रिसर्च फेलोशिपच्या प्रोग्रामसाठी काय केलेले आहेत, ऍडमिशन विद्यार्थ्यांनी घेतलेलं आहे. तुम्हाला ही चांगली संधी आहे की या जगातल्या रेप्युटेड इन्स्टिट्यूटमध्ये 3 ते 4 महिने काय करता येतं, तुम्हाला काम करता येतं आणि याचा सगळा खर्च आहे तो इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स बेंगलोर काय करत असते, तुमचा करत असते. सो थँक्यू. मला वाटतंय की विद्यार्थ्यांना काही शंका नाहीये. तुम्हाला अजून काही माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करू शकता, विद्यार्थी विचारू शकतात. ओके, मला वाटतं विद्यार्थ्यांना काही शंका नसाव्यात किंवा विद्यार्थ्यांना काही शंका असतील तर त्यांनी मॅडमशी कॉन्टॅक्ट केला तरी सुद्धा चालेल. मॅडम आपल्याच कॉलेजमध्ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंटमध्ये काम पाहत आहेत. ठीक आहे. It gives me an immense pleasure to propose the vote of the thanks for the third session in the second day of the induction program organized by Student Activity and Timetable Committee. I would like to present my hearty thanks to Dr. A.R. Mari ma'am for enlightening us on the topic research institutes in India. Ma'am has briefed us about various research institutes working for the different departments in mathematical and computational sciences school. Actually, ma'am has explained all the research institutes working for research for our each department. Ma'am has actually provided all the list of research institutes in national as well as international level. So thank you so much, ma'am, once again for providing such a detailed information. Further, I would like to extend my thank to all the students for joining this third session. Now we are going to move for the fourth session of this induction program. I would like to request Mr. Suraj Patil sir to please introduce our resource person for the fourth session. जरा आते हम दार बंद करो. हाँ. हाँ. गुड आफ्टरनून सर. Yes sir, you are audible. भोंगाळे सर येथील 1-2 मिनिटात आपण चालू करूया. भोंगाळे सरांचा आता लेक्चर आहे. हो चालेल चालेल. हो 2 मिनिटात येतील. जरा बाहेर गेल्यात येतील. 2 मिनिटात आपण चालू करूया. 2च मिनिटात सर मला म्हणले होते 2च मिनिटात येतोय. सर 2च मिनिटात येतील. विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की त्यांनी कुणीही लेफ्ट होऊ नका. त्याचबरोबर जे कोणी तुमचे फ्रेंड सर्कल असेल त्यांना सुद्धा कल्पना द्या. आपण या दिवसाचं हे शेवटचं सेशन घेतोय. एक अर्धा ते पाऊण तासामध्ये हे सेशन आपलं संपेल. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मित्र परिवाराला सुद्धा कल्पना द्या की आपल्याला हे लेक्चर अटेंड करायचे. या लेक्चर मधून तुम्हाला डिप्लोमा आणि स्किल कोर्सेस आपल्या कॉलेजमध्ये कुठले कुठले राबवले जातात याची माहिती तुम्हाला मिळेल. तुमच्या विषयाशी संदर्भात कुठला डिप्लोमा कोर्स आणि कुठले कुठले स्किल कोर्सेस तुम्हाला या 2 वर्षामध्ये शिकायचे आहेत याची डिटेल इन्फॉर्मेशन खरं तर तुम्हाला मिळणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना अशी विनंती राहील की त्यांनी त्यांच्या मनामध्ये कुठलाही प्रश्न येत असेल तर निसंकोचपणे हा प्रश्न विचारायला काय हरकत नाही. म्हणजे इव्हन तुम्हाला कुठलाही एखादी गोष्ट समजली नसेल या लेक्चरच्या सेशन मध्ये किंवा एखादी गोष्ट त्यांना विचारायची आहे की समजा एखादा कोर्स कसा रन होतोय किंवा काय त्या संदर्भात आपल्याला विद्यार्थ्यांना एखादा समजा इव्हॅल्युएशन स्ट्रक्चर असेल, कोर्स स्ट्रक्चर
समजत नसेल तर ते सुद्धा विद्यार्थ्यांनी विचारायला हरकत नाही, किंवा त्याच्यानंतर असणाऱ्या अपॉर्च्युनिटीज या संदर्भात कुठल्याही तुम्हाला शंका येत असतील, तुम्ही त्या विषयाशी विचारायला हरकत नाही. पाचच मिनिटात आपण हे सेशन सुरू करतोय. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. You are audible. Yes. So, welcome all the dignitaries and the student participant in this Raj Shikshan Sanstha Yashwantrao Chavan Institute of Science Satara student activity and timetable committee organized induction program for the MSc students by the School of Mathematical and Computational Sciences. Welcome all in this second day and fourth session of this induction program. So the title of this session is Skill Courses for Career Development, and the resource person for this session is Dr. S.R. Bongale, Dean Skill and Development Courses, YCIS Satara. So before to start this session, I would like to welcome and introduce Dr. S.D. Bongale sir, who is the speaker of this session. So Honorable Dr. Bongale sir has completed his post-graduation from Shivaji University, Kolhapur in 1984, and also he was awarded PhD for his research thesis submitted on NDT substituted MGCD ferrites as a microstrip patch antennas. Also, Dr. Bongale sir has more than 35 years of teaching experience at UG as well as PG level. Sir has published more than 15 research papers at international and national level. Also, currently sir working as a associate professor in the Department of Physics, YCIS Satara. He is chairman of BOS Physics. Also, sir has responsibility of Dean of Diploma and Skill Development Courses, Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. With this very short introduction, I again welcome and heartily welcome to Honorable Dr. Bongale sir. So please start this session, Dr. Bongale sir. Thank you. Thank you everyone. Share करें. Screen share करें. Window. आता कुठला आहे?
मिनिमाइज करता येते. स्लाइड शो करून बघा मिनिमाइज करणार आहे चालते मग. ओके ओव्हर टू एक मिनिट ओव्हर टू डॉक्टर गुंगाळे सर. थँक्यू सूरज पाटील, assistant professor in physics. He introduced me very nicely, and today's lecture in this induction program is skill courses and diploma courses for different opportunities when you complete your PG course. I know all these students are belongs to mathematics, statistics, computer science, electronics. And I know that all the students requires some skills in addition to the regular programs. Regular programs means MS. So what is the requirement of these courses, and also how these programs are run, which are the programs are run in this autonomous institute. First, I welcome all, since you give the admission in this very famous institute. Since in this last year, you know that this institute is coming in the NIRF ranking in between 100 to 15. या रँकिंगचं थोडकं जर तुम्हाला माहिती असेल तर रँकिंग विषयी मला थोडंसं बोलावं लागेल, कारण तुम्हाला या गोष्टी माहीत नाहीत. ऑल ओव्हर इंडिया जेवढे जेवढे काही कॉलेज आहेत त्या सर्व कॉलेजेसमध्ये, सिनियर कॉलेजेसमध्ये जर आपला यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या कॉलेजचा नंबर बघितला तर तो साधारणतः 100 ते 150च्या दरम्यान आलेला आहे. तो त्याचा अर्थ असा होतो की आपण इंडियामधले जे काही 150 कॉलेजेस आहेत त्या 150च्या रँकिंगमध्ये आपण आलेलो आहोत. आणि म्हणून मी तुमचं अभिनंदन करतो, कारण अशा इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी प्रवेश मिळालेला आहे. आणि मग प्रवेश मिळाल्यानंतर ज्यावेळी आपल्याला त्या वेगवेगळ्या कोर्सेसना, MSc कोर्सेसना प्रवेश मिळाला, त्याच्याबरोबरच आपल्याला ॲडिशनल कोर्सेस तुम्हाला आम्ही देणार आहे. आणि ॲडिशनल कोर्सेस देत असताना ते कोणत्या टाईपचे कोर्सेस असणार आहेत ते मी या ठिकाणी डीन या नात्यानं तुम्हाला सांगणार आहे. कारण यामध्ये वेगवेगळ्या 3 टाईपचे कोर्सेस आहेत की जे UG आणि PGला चालतात. पहिले डिप्लोमा कोर्सेस आहेत, दुसरे ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्सेस आहेत, आणि तिसरे जे आहेत ते स्किल कोर्सेस आहेत. आणि हे कोर्सेस जे आहेत हे कोर्सेस आपण स्वतः या महाविद्यालयामध्ये डिझाईन केलेले आहेत. आणि डिझाईन करत असताना या ठिकाणी आपण जो प्रेझेंटेशनमध्ये सुरुवातीला मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की किती कोर्सेस आहेत, किती ॲडव्हान्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स आहेत. तर ह्या ॲडव्हान्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपल्याला ज्यावेळी कन्सिडर करतो त्यावेळी ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्सेस हे PGला रन होतात, आणि डिप्लोमा कोर्सेस हे अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट म्हणजे
फर्स्ट इयर डिप्लोमा, सेकंड इयर डिप्लोमा आणि थर्ड इयर डिप्लोमा म्हणजे आवर्स डिप्लोमा कोर्सेसला तुम्हाला हे जॉईन होणार. आणि मग हे ज्यावेळी आपल्याला वेगवेगळे कोर्सेस आपण स्टार्ट करतो त्यावेळी when we consider these courses then यामध्ये आपल्याला हे जे कोर्सेस आहेत हे कोर्सेस सांगत असताना सुरुवातीला मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की जी पाठीमागच्या वर्षी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी डेव्हलप किंवा आपल्या समोर मांडली गेलेली आहे त्याच्यामध्ये स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट आणि एम्प्लॉयबिलिटी असा एक काही भाग होता आणि हा भाग त्यांनी त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मांडताना जे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन होतं या फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशनमुळे काय झालं तर या फोर्थ इंडियन रिव्हॉल्युशनमुळं आपल्याला वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या त्या गोष्टी काय लक्षात आल्या तर अनस्किल कामगार मिळायला कन्व्हेन्शनल मेथडनं जे काम करत होते ते कामगार त्या ठिकाणी टिकणार नाहीत असं दिसून आलं. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला उदाहरणच द्यायचं झालं तर एखादा रस्त्यावरती किंवा तुम्हाला मोठ्या कॅनॉलवरती काम करत असताना बघितलं असेल तुम्ही की पूर्वी आपण प्रत्येक माणूस एक पाटी उचलायचा भरायचा आणि भरून ती उचलून टाकून द्यायची. तशी आता परिस्थिती राहिलेली नाही. ह्या फोर्थ रिव्हॉल्युशनमध्ये जे वेगवेगळे प्रकार आले त्या ठिकाणी हा सगळा भार एकाच इन्स्ट्रुमेंटनं म्हणजे पोकलॅननं तो उचलला आणि मग पोकलॅन चालवण्यासाठी जे स्किल आहे ते स्किल आपल्या लोकांच्यात यायला पाहिजे याची अपेक्षा वाढली आणि म्हणून आहे ते स्किल जे आहे ते रिस्किल करायची गरज भासली आणि अपस्किल सुद्धा करायची गरज भासली आणि मग असे स्किल असणारे काही जे कामगार किंवा टेक्निशियन्स आहेत विद्यार्थी आहेत या विद्यार्थ्यांना असं स्किल आपण देऊ शकत नव्हतो आणि म्हणून जी सोशिओ इकॉनॉमिक ग्रोथ जी आहे इंडियाची ती कमी झाली. त्याच्याच बरोबर युनिसेफनं एक डाटा प्रसिद्ध केलेला आहे 2019ला त्यामध्ये 47% यूथ इंडियन यूथ हे यांना सर्व्हिस नाही. त्याचबरोबर अजून एका सर्वेमध्ये असं दिसून आलं की फक्त 20% लोकच किंवा ग्रॅज्युएट्स हे एम्प्लॉयड होत आहेत. म्हणजे 100 जर एका वर्षामध्ये विद्यार्थी ग्रॅज्युएट झाले तर ते फक्त 20च त्यातले विद्यार्थी त्यांना कुठंतरी जॉब मिळतोय आणि त्या ठिकाणी आपल्याला राहिलेले ज्या 80% लोकांनी जॉब मिळत नाही. याचं कारण त्यांना पाहिजे ते स्किल आत्ता नाही. म्हणजे ते कॉम्प्युटरमधलं स्किल असू दे ते एखादा न्यू एक्सपेरिमेंट करण्यामधलं स्किल असू दे असे स्किल जे आहेत हे स्किल त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे त्या उद्देशानं स्किल कोर्सेस किंवा आपल्या कॉलेजमध्ये हे डिप्लोमा कोर्सेस आपण चालू केलेले आहेत. त्याचबरोबर डिमांड आणि सप्लाय याच्यामधला गॅप म्हणजे एखाद्या इंडस्ट्रीला काय लागतंय आणि आपल्याकडे आपण काय शिकवतोय याचा जो गॅप आहे याचा गॅप आपल्याला या ठिकाणी काय होतंय तो गॅप आपल्याला मिळाला नाही आणि हा गॅप भरून जर आपल्याला करायचा असेल तर मग आपल्याला हे स्किल्ड स्टुडंट स्किल्ड प्रोग्राम्स त्या विद्यार्थ्यांनी बनवले पाहिजेत. आणि मग अशासाठी आपल्याला इंडियामध्ये काय आहे तर वेगवेगळ्या याच्यामध्ये जवळजवळ महाराष्ट्रामध्ये MSDE आहे किंवा आपण MSDS आहे किंवा सेंट्रल लेवलला गव्हर्नमेंट सेंट्रल लेवलला त्यांनी काय केलेलं आहे
तर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप एक सेपरेट असं मंत्रालय चालू आता आपल्याला मिळालेलं आहे. त्याच्याचबरोबर स्कीम ज्या आहेत हे प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ही चालू केलेली आहे. त्यामुळं स्किल इंडिया एक नवीन स्कीम चालू केलेली आहे 15 जुलै 2021 पासून. संकल्प ती सुद्धा ह्या स्किलचीच एक नवीन हे आहे, योजना आहे. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट मिशन म्हणून नावाचे एक वेगवेगळे स्किल आहे. म्हणजे अशा स्किल यामध्ये आपल्याला चालू कराव्या लागल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटला, आणि त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला MSSDS महाराष्ट्र विकास कौशल्य विकास योजना अशी चालू केली, आणि त्यामधून वेगवेगळे कोर्सेस या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनं दिलेले आहेत. आणि त्या धर्तीवर आपल्या ह्याच्यामध्ये अदर दॅन रेग्युलर करिक्युला वी डिझाईन द डिफरंट टाइप्स ऑफ द स्किल्स. आता स्किल्स म्हणजे 21st सेंचुरीचे स्किल्स काय आहेत, तर त्याच्यामध्ये 3 प्रकार वेगवेगळे आहेत. एक फाउंडेशनल लिटरसीचे स्किल आहे, कॉम्पिटिशनचे स्किल्स आहेत, आणि कॅरेक्टर क्वालिटीज यामधले स्किल्स आहेत. म्हणजे साधारणतः फाउंडेशन लिटरसीमध्ये जे स्किल्स येतात ते लिटरसी, न्यूमरसी किंवा सायंटिफिक लिटरसी, ICT लिटरसी यामध्ये, म्हणजे ICT एखादा त्या प्रोग्राम त्याला येतोय का, एखादा इलेक्ट्रॉनिक्समधला काही प्रोग्राम त्याला येतोय का, किंवा न्यूमरिकल एखादा सॉल्व्ह करायचा स्टॅटिस्टिक विद्यार्थ्यांना ते काय येतोय का, हे फंडामेंटल्स आहेत. जर फाउंडेशनल आहेत. त्याच्यानंतर कॉम्पिटेटन्स जे आहेत त्यामध्ये क्रिटिकल थिंकिंग आहे, क्रिएटिव्हिटी आहे, कम्युनिकेशन आहे, कोलॅबरेशन आहे, ते कॉम्पिटंट्स आहेत. आणि कॅरेक्टराईज क्वालिटीमध्ये क्युरियोसिटी आहे, किंवा ही दॅट मे बी कन्सिडर अडॅप्टिव्हिटी, लिडरशिप, किंवा सोशल अँड कल्चरल अवेअरनेस हा त्या विद्यार्थ्याचा काय आहे का. असे हे स्किल 21 वेगवेगळे स्किल्स 21st सेंचुरीला आपल्याला बघायला मिळाले. हे स्किल जर आपल्याला कन्सिडर करायचे झाले तर वेज ऑफ थिंकिंग त्यामध्ये आपल्याला कन्सिडर काय करावं लागतं, तर क्रिएटिव्हिटी काय असणार आहे, क्रिटिकल थिंकिंग कसं करावं, प्रॉब्लेम सॉल्विंग कसं करावं, किंवा डिसिजन मेकिंग किंवा लर्निंग हे वेज ऑफ थिंकिंग आहेत. वेज ऑफ वर्किंग काय आहेत, तर कम्युनिकेशन अँड कोलॅबरेशन असे 2 वेज ऑफ वर्किंग आहेत. त्याच्यामुळे कम्युनिकेशन असल्याशिवाय किंवा कोलॅबरेशन असल्याशिवाय तुम्हाला ते वर्किंगकडे जाता येणार नाही. त्याच्यानंतरचा स्किल फॉर लिव्हिंग इन द वर्ल्ड, त्याच्यासाठी किंवा लाईफ करिअर्स, किंवा दिस मे पर्सनल अँड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, तरच आपल्याला स्किल्स लिव्हिंग इन द वर्ल्ड, आपल्याला ह्या जगामध्ये कसं राहायचं आहे त्याच्यासाठी ही स्किल त्या विद्यार्थ्याला यायला पाहिजे. आणि शेवटी टूल्स फॉर वर्किंग. टूल्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की इंटरनेट, आपण जे बोलतोय आता हे ऑनलाईन लेक्चर घ्यायला आपल्याला टूल्स काय लागतंय, तर इंटरनेट लागते, किंवा झूम लेक्चर लागते, किंवा असे याला ICT टूल्स म्हणतात, याची गरज आहे. किंवा इन्फॉर्मेशन रिकव्हरी किंवा लिटरसी या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आल्या तर आपल्याला या स्किलचं वेगवेगळं जे काय हे मिळणार आहे ते मिळणार. So when we consider these types of the skills, then in case of when we consider actually आपल्याला या ॲडव्हान्स डिप्लोमाचे प्रोग्राम्स जे आहेत, या ॲडव्हान्स डिप्लोमाचे प्रोग्राम वेगवेगळ्या विभागाला कुठले रन होतात आपल्या कॉलेजमध्ये, की जो विद्यार्थी आपल्या आता फर्स्ट इयरला ॲडमिशन घेतलेला आहे त्या विद्यार्थ्यांचे मॅथमॅटिक्सचे जर कोर्सेस पाहिले, किंवा स्टॅटिस्टिक्सचे कोर्सेस पाहिले, किंवा इलेक्ट्रॉनिक्सचा कोर्स पाहिला, किंवा कॉम्प्युटर सायन्सचा कोर्स पाहिला, तर मोबाईल टेक्नॉलॉजी हा साधारणतः 2 वर्षाचा पार्ट टाइम कोर्स आहे. ॲडव्हान्स डिप्लोमा प्रोग्राम जे म्हणतोय आपण, हे प्रोग्राम्स जे आहेत हे ॲडव्हान्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपण कन्सिडर करताना या ठिकाणी आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागलेलं आहे, तर हे ॲडव्हान्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स जे आहेत ते वेगवेगळ्या विभागाला हे वेगवेगळे कोर्सेस आपण रन करतोय PGच्या विद्यार्थ्यांनी. आपल्या या ठिकाणी या लेक्चरला फक्त फिजिकल अँड मॅथमॅटिकल अँड कॉम्प्युटेशनलचेच विद्यार्थी आहेत. म्हणजे जर आपण कन्सिडर केला तर मॅथमॅटिक्सचा कोर्स जर नाव बघितलं तर लेटेक्स सॉफ्टवेअर आणि ॲडव्हान्स सायलॅब. स्टॅटिस्टिक्सचा कोर्स पाहिला तर दिस इज द स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस युजिंग पायथॉन
आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये IoT सारखा एक कोर्स दिलेला आहे आणि मोबाईल टेक्नॉलॉजी दॅट कोर्स विल बी इन्क्लुडेड फॉर द कॉम्प्युटर सायन्स स्टुडंट. तर हे सांगत असताना हे कोर्सेस जे आपण कन्सिडर करतोय ते साधारणतः काय लेवलचे किती त्याचा सिलेबस असणार आहे, तर त्याचा जो सिलेबस असणार आहे तो 4 सेमिस्टरमध्ये असणार आहे. थेरी पेपर 4 असणार आहेत, प्रॅक्टिकल पेपर 4 असणार आहेत आणि 2 तुमचे प्रोजेक्ट पिरियड्स असणार आहेत. कॉन्टॅक्ट आवर्स जर आपण कन्सिडर केले तर 510 टोटल पार्ट टाइम कोर्स असल्यामुळे 2 वर्ष हा कोर्स चालतो. प्रत्येक आठवड्यात 2च दिवस हा कोर्स चालतो आणि असे जर कॉन्टॅक्ट आवर्स कन्सिडर केले तर ते 510 आहेत आणि क्रेडिट्स त्याला दिलेले आहेत ते 22 आणि मार्क्स ज्यावेळी आपण टोटल मार्क्स त्याचे पाहतो त्यावेळी ते 1200 मार्काचा हा ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्स प्रत्येक विभागाला रन केला जातो. हे जे स्ट्रक्चर आहे ते ऍक्च्युअली स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमिस्टरला तुम्हाला एक पेपर CT1 हा काय सांगतो तर तुमचा एक पेपर थेरीचा असणार आहे आणि एक पेपर लॅबचा असणार आहे फर्स्ट सेमिस्टरला. पण सेकंड सेमिस्टरमध्ये इन ॲडिशन टू दिस हा थर्ड जो ॲन्युअल प्रोजेक्ट पेपर वाढलेला आहे तो सेकंड सेमिस्टर म्हणजे प्रोजेक्ट पेपर आपण वर्षभर प्रोजेक्ट घ्यायचा आहे आणि वर्षाच्या शेवटी तो जमा करायचा आहे. म्हणजे हा जरी तुम्हाला शेवटी दिसत असेल CPI किंवा कोर्स पेपर किंवा प्रोजेक्ट आपण म्हणतोय त्याला, हा कोर्स जो आहे हा कोर्स आपल्याला या ठिकाणी ॲन्युअलचा कोर्स आहे आणि तो प्रोजेक्ट आहे तो पहिल्यापासून आपल्याला प्रोजेक्ट करायचा आहे आणि त्याला साधारणतः 150 मार्क आपण या ठिकाणी ठेवले. जर या ठिकाणी पाहिलं तर हे थेरी प्रॅक्टिकल पहिल्या सेमिस्टरचं 150, दुसऱ्या सेमिस्टरचं 150, थेरी 75 मार्काची पहिल्या सेमिस्टरला, दुसऱ्या सेमिस्टरला सुद्धा 75 मार्काची आणि अशी जर टोटल तुम्ही पाहिली पहिल्या सेमिस्टरची ती तर 30 टोटल जे होते ते 600 मार्काचे होते. तेवढंच सेकंड सेमिस्टरला. असा हा आपल्याला ॲडव्हान्स डिप्लोमाचं स्ट्रक्चर आहे, सिलेबसचं स्ट्रक्चर आहे. इव्हॅल्युएशन कसं केलं जाईल, इव्हॅल्युएशन हे लक्षात ठेवा, कारण आपल्याला इव्हॅल्युएशनची मेथड आहे, परीक्षा पद्धत कशी असणार आहे तर परीक्षा पद्धत आपल्याला कन्सिडर करत असताना या ठिकाणी इंटरनल परीक्षा असणार आहे आणि त्याचबरोबर ती फायनल परीक्षा सुद्धा असणार आहे. म्हणजे इंटरनल परीक्षा जर त्याला आपण म्हटलो तर डिप्लोमा ॲडव्हान्स डिप्लोमा इंटरनल सेमिस्टर एक्झामिनेशन आणि ॲडव्हान्स डिप्लोमा एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन या ठिकाणी आपल्याला काय 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 करायला लागणार आहे तर 30 मार्काची इंटरनलची परीक्षा सेमिस्टर चालू झाल्यानंतर एक मध्यावरती घेतली जाते, ती 30 मार्काची असते आणि 40 मार्काची फायनल एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन घेतली जाते आणि रेग्युलर अटेंडन्सला सुद्धा मार्क या ठिकाणी ठेवलेले 5 मार्क तुम्हाला रेग्युलर अटेंडन्सला ठेवले. अशी मिळून ही 75 मार्काची पहिल्या सेमिस्टरला परीक्षा असणार आहे. तशीच दुसऱ्या सेमिस्टरला सुद्धा 75 मार्काची असणार आहे. प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा तोच कम्प्लीट कन्सेप्ट आहे. फक्त या ठिकाणी आपण काय करतोय, जो इंटरनल परीक्षा जी आहे ती एक्झाम आपण 60 मार्काची घेतोय फायनल एक्झामिनेशन आणि इंटरनल एक्झामिनेशन जी आहे ती एक्झामिनेशन आपल्याला 50+60 म्हणजे या ठिकाणी आपण काय करतोय तर ही जी मार्क आहेत ती 50 मार्काची परीक्षा जी आहे ती इंटरनल आहे. पण इंटरनल घेण्याची पद्धत वेगळी, इंटरनल परीक्षा घेण्याची पद्धत वेगळी. ती परीक्षा म्हणून परीक्षा अशी तुम्हाला प्रोग्राम टाकून लगेच परीक्षा अशी नसणार आहे. तुम्ही रेग्युलर जे डिप्लोमाचं प्रॅक्टिकल ॲडव्हान्स डिप्लोमाचं प्रॅक्टिकल करता त्याच्यावरतीच रोजच्या रोज तुमचं ते जे फॅकल्टी आपली प्रॅक्टिकल घेत असणार आहे ते ऑब्झर्वेशन करून 50 पैकी रोजच्या रोज तुम्हाला मार्क त्या ठिकाणी देणार आहे. म्हणजे रेग्युलर प्रॅक्टिकल करायला ही 50 मार्क आहे तुमची आणि जर अटेंडन्स असेल तरच 20 मार्क तुम्हाला मिळणार आहे. अशी 70 मार्काची इंटरनल परीक्षा असणार आहे आणि 80 मार्काची ही तुमची काय असणार आहे एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन असणार आहे. 80 मध्ये 60 मार्काची परीक्षा होईल, ऍक्च्युली तुमचा काय होईल ते जी परीक्षा होईल प्रॅक्टिकलची आणि 20 मार्क तुम्ही जो काय वही लिहिता जर्नल असं लिहायचं नाही आपल्याला. या ॲडव्हान्स डिप्लोमामध्ये आपण वेगळं पण काय ठेवलेलं आहे तर वेगळं पण त्यामध्ये असं आहे की आपण जर्नल लिहित नाही, ते वर्कबुक म्हणून त्याला आपण कन्सिडर करतोय. वर्कबुक म्हणजे नेहमीचे नोटबुक जे आहे ते तुम्ही डे टू डे प्रॅक्टिकल लिहिलंय का हे याच्यासाठी तुमचे 20 मार्क आहेत. सेपरेट असं जर्नल लिहिणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की ज्या दिवशी प्रॅक्टिकल तुम्ही कराल त्या दिवशीच ते कंप्लीट करून
असलेल्या फॅकल्टीचं जे फॅकल्टी तुमचं प्रॅक्टिकल घेते त्या ठिकाणी तुम्ही प्रॅक्टिकलला त्या ठिकाणी काय केलं पाहिजे, लागलीच त्याची फायनल सही त्याच दिवशी घेतली पाहिजे, तरच तुम्हाला त्यामध्ये 20 मार्काची जास्तीत जास्त मार्क मिळणार आहेत. असे 150 मार्काचा असणार आहे. त्यामध्ये ॲन्युअल प्रोजेक्ट आहे, वर्षाच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी दिला जाईल. तो त्याचं जे आहे ते वायवा त्याची 75 मार्काचा आहे. आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हाला जर टीवायला प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिहायला शिकला असाल तर या ठिकाणी MSc फर्स्टला तुम्हाला 75 मार्काचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिहायचा आहे आणि अशी म्हणून ते 150 मार्क आहेत. तर असं हे इंटरनल आणि फायनल एक्झाम, प्रॅक्टिकल आणि प्रोजेक्ट आणि त्याची अशी 600 मार्काची तुमची परीक्षा होणार आहे. सो दिस इज द इव्हॅल्युएशन सिस्टीम. त्याच्यानंतर स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स वेगवेगळे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणजे हे जे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स जे आहेत हे याची लेवल ठरलेले. साधारणतः MSc फर्स्टला 7 लेवलचे, PGला सगळेच्या सगळे लेवल त्याची 7 आहे. ही लेवल कुठून आली तर नॅशनल स्किल फ्रेमवर्क, NFSKIL नॅशनल स्किल प्रोग्राम असं एक भारत सरकारचं एक संस्था आहे आणि त्यांनी ती लेवल्स ठरवलेले आहेत. त्या लेवलला आपण वेगवेगळ्या लेवल्स L4 असतो, L5 असतो, L6 असतो, L7 असतो आणि L7 जी आहे ती आपण PG साठी वापरतो. त्यामध्ये वेगवेगळे सेक्टर्स आहेत. तुम्हाला या ठिकाणी सेक्टरची नावं दिसतील. काही इन्स्ट्रुमेंटेशन्स आहेत, काही हेल्थ केअर आहेत, ॲग्रिकल्चर आहेत, ग्रीन जॉब आहेत, IT सेक्टर आहेत. अशी वेगवेगळी सेक्टर्स या ठिकाणी असतात आणि वेगवेगळे सेक्टरचे वेगवेगळे कोर्सेस प्रत्येक डिपार्टमेंटला. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला यावर्षी आपल्याला माहिती आहे की जवळजवळ PG कोर्सेस हे आपल्या महाविद्यालयामध्ये 11 वेगवेगळ्या ठिकाणी चालू आहेत. त्यामध्ये मॅथमॅटिक्सचा, स्टॅटिस्टिक्सचा काय असणार आहे, कॉम्प्युटर सायन्सचा वेगळा असणार आहे, असे वेगवेगळे स्किल कोर्सेस या ठिकाणी आपण रन करतो. त्याचं फायनल एक्झामिनेशन आपली कोण घेणार आहे तर फायनल एक्झामिनेशन आपली एक्झामिनेशन सेल घेतं. जशी आपली नेहमी परीक्षा घेतं तशीच ती एक्झामिनेशन सेल परीक्षा घेतं आणि त्यामध्ये सुद्धा थेरी आहे ती 20 मार्काचाच असणार आहे, MCQ टाईप, आणि इंटरनल एक्झामिनेशन तुमची त्यामध्ये असणार आहे. म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादा कोर्सला इंटरनल एक्झामिनेशन ठेवतो याचा अर्थ असा असतो की तुम्ही त्या कोर्सला रेग्युलर त्या ठिकाणी अटेंडन्स पाहिजे. जर रेग्युलर बसलात तरच तुम्हाला हे इंटरनल परीक्षा देता येते, नाहीतर तुमची इंटरनल परीक्षा कधी होऊन जाईल हे काय तुम्हाला सांगता येणार. जर एखादा विद्यार्थी ॲब्सेंट असेल तर हे थेरीची 30 मार्काचे आणि प्रॅक्टिकल असेसमेंट आहे ते 50 मार्काचं. त्यामध्ये हा साइन प्रॅक्टिकल डायरी याचा अर्थ तुमची नोटबुक असणार आहे आणि 40 मार्काचं तुमचं प्रॅक्टिकल आणि जो काय प्रोजेक्ट किंवा वायवा दिलेली आहे तो प्रोजेक्ट 20 मार्काचा, असं 50 मार्काचा हा साधारणतः स्किल कोर्स आहे. हा स्किल कोर्स जो आपण कन्सिडर करतो, हा स्किल कोर्स या पद्धतीनं कन्सिडर करतोय. त्यामध्ये जे ऑर्गनायझेशन कमिटी असते म्हणजे हे कसं ऑर्गनाईज केलं जातं तर प्रिन्सिपल, ऑनरेबल प्रिन्सिपल डॉक्टर BT जाधव या हे जे प्रमुख असणार. त्याच्यानंतर व्हाईस प्रिन्सिपल म्हणून प्रोफेसर डॉक्टर BY देशपांडे काम करतायत. मी या ठिकाणी डीन डिप्लोमा इन स्किल प्रोग्राम, म्हणजे रेग्युलर आपल्याला ऑर्गनाईज करायचं असेल तर याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम विद्यार्थ्यांना येणार आहेत, आमच्या फॅकल्टीला येणार आहेत, त्याच्यासाठी सॉल्व्ह करण्यासाठी ही सगळी ऑर्गनायझेशन कमिटी आहे. तर मी त्या ठिकाणी डीन म्हणून काम करतोय. सगळे हेड्स, सर्व डिपार्टमेंटल कोर्स कोऑर्डिनेटर, म्हणजे प्रत्येक PG लेवलला गेला ॲडव्हान्स डिप्लोमाचा कोर्स कोऑर्डिनेटर कोण आहे तर तो कोऑर्डिनेटर वेगळा असणार आहे. पण डिपार्टमेंटल कोर्स कोऑर्डिनेटर जो हेड म्हणून काम करत असतो त्या ठिकाणी त्यालाच मदतनीस म्हणून आपण डिपार्टमेंटल कोर्स कोऑर्डिनेटर दिलेला आहे. त्याच्यानंतर प्रत्येक कोर्सला एक असा हा कोर्स कोऑर्डिनेटर आपण नेमलेले. तुमचे काही प्रश्न, काही डिफिकल्टी असतील तर सुरुवातीला कोऑर्डिनेटरला, कोर्स कोऑर्डिनेटरला विचारा. त्याच्यानंतर तिथं सॉल्व्ह झाले नाही तर डिपार्टमेंटमध्ये हेड किंवा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटरला विचारला आणि त्या ठिकाणी काही शंका तुमच्या राहिल्या तर मग माझ्याकडे आले आणि माझ्याकडून काही शंका राहिल्या तर पुढे व्हाईस प्रिन्सिपल, म्हणजे या पद्धतीनं हे काम चालतं. आता हे जे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत, मॅथमॅटिक्सला आहे तो PG लेवलला ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन लॅटेक्स अँड ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन PG, त्याचे अपॉर्च्युनिटी जे आहेत
तर रिसर्च अनालिसिससाठी तुम्हाला या ठिकाणी हा कोर्स डिझाईन केलेला आहे, किंवा डाटा अनालिसिस IT इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी असणार आहे. त्या दृष्टीनं या डिपार्टमेंटनं हा कोर्स डिझाईन केलेला आहे. त्याचबरोबर स्टॅटिस्टिक्सचा जो कोर्स आहे, हा स्टॅटिस्टिक्सचा कोर्स अप्लाय डिप्लोमा इन पायथन सॉफ्टवेअर, त्याची जी अपॉर्च्युनिटी, त्यातलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे द कोर्स इंट्रोड्युसेस स्टॅटिकल कॉम्प्युटिंग युजिंग पायथॉन, असं या पद्धतीने हे त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे. आणि अपॉर्च्युनिटी पुन्हा ज्या आहेत त्या डाटा सायंटिस्ट म्हणून होतंय, किंवा इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जॉब मिळू शकतो, असा या ठिकाणी हा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सचा जो कोर्स आहे, तो इलेक्ट्रॉनिक्सचा कोर्स जो आहे तो ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स या पद्धतीचा कोर्स आहे. यामध्ये तुम्हाला डिझाईन, एखादी PCB कशी डिझाईन करायची, किंवा त्याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला एखादा इंटरनेट, सेन्सर, सर्किटर्स, इंटरफेस टेक्निक्स, हे सर्व या रोबोट प्रोग्रॅमिंग सुद्धा या ठिकाणी अलीकडचं जे रिसेंट आपल्याला माहिती आहे की रोबोट आपण सारखा शब्द वापरतो, तर तो रोबोट प्रोग्रॅमिंग सुद्धा या ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स यामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे. त्याचा या ठिकाणी वेगवेगळ्या जॉब अपॉर्च्युनिटी आहे. ऑटोमेशन इंजिनियर म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी जॉब अपॉर्च्युनिटी आहे. ओन बिझनेस युजिंग स्टार्टअप स्कीम सुद्धा तुम्हाला मिळू शकते. त्याच्यानंतर याच वर्षी नवीन जो MSc झाली हे कॉम्प्युटर सायन्समधली, तर कॉम्प्युटर सायन्स मधली जी MSc झाली त्याच्यासाठी आपल्याला हा कोर्स डिझाईन केला आहे. ऑप्शनल आहे, इट इज नॉट एंटायर. सो दिस कोर्स इज ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन मोबाईल टेक्नॉलॉजी असा त्यांनी कोर्स बनवला आहे. आपल्याला माहिती आहे की मोबाईल आपण सर्व वापरतोय, आणि या मोबाईल टेक्निकमध्ये जर आपल्याला वेगवेगळ्या एंटरप्रेनरशिप आपल्याला मिळत असेल, किंवा वेगवेगळ्या आपला मोबाईल अप्लायन्सेस डेव्हलपर्स म्हणून आपल्याला काम करायचं असेल, किंवा कंझ्युमर ॲप्स काय आहेत ते डेव्हलप करायचे असतील, किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिळवायचं असेल, तरी सुद्धा अशा ह्याच्यामध्ये तुम्हाला निश्चित फायदा होणार असे हे कोर्सेस आहेत. त्याचबरोबर जर आपण हे कोर्सेस जे आहेत, जे कोर्सेसचे आपल्याला सुरुवातीला मी सांगितल्याप्रमाणे की हे कोर्सेस ज्यावेळी आपण डिझाईन केलेले आहेत, हे डिझाईन करत असताना त्या ठिकाणी ते कुठल्या पद्धतीनं डिझाईन केले जातात. साधारणतः 20 डिप्लोमा कोर्सेस आहेत, 13 ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्सेस आहेत. हे रेग्युलर प्रोग्राममध्ये इन ॲडिशन, म्हणजे कधी होतील प्रोग्राम, तर प्रोग्राम हे यांचं टाइम टेबल हे सेपरेट 2 दिवस तुमच्या डिपार्टमेंटमध्ये रन होत असतं, की तुमचं रेग्युलर जे टाइम टेबल आहे ते सोडून एक्स्ट्रा वर्क म्हणून याला पार्ट टाइम आपण म्हणतोय, की तुम्हाला तुमची MSc डिग्री शिकत हा सिलेबस तुम्हाला हा कोर्स आपल्याला करावा लागतो. आणि म्हणून त्याचं टाइम टेबल हे वेगळं असतं, त्याची परीक्षा वेगळी असते. त्याचे तुमचे जे शिकवणारे फॅकल्टीज आहेत, हे फॅकल्टीज काही बाहेरचे एक्सपर्ट आपण बोलवत असतो. आणि सिलेबस जो आहे तो बोर्ड, म्हणजे अभ्यास मंडळ जे आहे ऑटोनॉमसचं प्रत्येक विभागाचं, त्याच्यामार्फत हा डिझाईन केला जातो. ऑटोनॉमस हे अकॅडमिक कौन्सिल जे आहे ऑटोनॉमस कॉलेजची, त्याच्यामध्ये ते पास केलं जातं. आणि त्याच्याच बरोबर गव्हर्निंग बॉडी, या ऑटोनॉमस कॉलेजला गव्हर्निंग बॉडी आहे, असे हायर अथॉरिटी कडून हे मंजूर केले जातात. आणि म्हणून ह्याची जी एक्झामिनेशन आहे, हे एक्झामिनेशन सुद्धा आपलं जे कंट्रोलर ऑफ एक्झामिनेशन जे सेल आहे त्याच्या मार्फत ही परीक्षा घेतली जाते. तर अशी ही वेगवेगळे करिअर ओरिएंटेड कोर्सेस आणि स्किल डेव्हलपमेंट ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्सेस या ठिकाणी तुम्हाला या वर्षीपासून शिकावं लागणार आहेत. त्याच्यासाठी जो भाग आहे त्यामध्ये आपल्याला रेग्युलर कोर्स हा केला पाहिजे. रेग्युलर ज्या दिवशी 2 दिवस तुमचा असणार आहे प्रॅक्टिकल पिरियड, त्या दिवशी तुम्ही तिथं अटेंडन्स राहायला पाहिजे. कारण प्रॅक्टिकलची इंटरनल मार्क्स जी आहेत ती रोजच्या रोज प्रॅक्टिकलला हजर असाल तरच तुम्हाला 50 पैकी इंटरनल मार्क मिळतात. त्याचं सेपरेट तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल, त्याचं सेपरेट तुम्हाला जे मार्कलिस्ट मिळेल. अशा वेगवेगळ्या फीचर्स असणारे हे कोर्सेस आहेत. आणि म्हणून यामध्ये आपल्याला काही शंका असेल तर या ठिकाणी तुम्ही चर्चा करू शकता. आणि ही चर्चा जर आपल्याला काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू. नलवडे सर. हॅलो.
हॅलो सर, हा. थँक्यू सो मच सर. विद्यार्थ्यांना जर काही शंका असेल किंवा काही क्वेरीज असतील तर त्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये विचारल्या तरी चालतील, किंवा त्यांनी स्वतःला अनम्यूट करून जरी क्वेरीज विचारल्या तरी काही हरकत नाही. ठीक आहे, मला वाटतं विद्यार्थ्यांना काही क्वेरीज सध्या तरी दिसत नाहीयेत. थँक्यू सो मच सर. तुम्ही खूप छान पद्धतीनं आपल्या महाविद्यालयामध्ये राबवले जाणारे सर्व डिप्लोमा आणि स्किल कोर्सेस, आपल्या मॅथमॅटिकल आणि कॉम्प्युटेशनल सायन्सेससाठी आपण राबवणारे सर्व कोर्सेसची डिटेल इन्फॉर्मेशन, त्याचं कोर्स स्ट्रक्चर, इव्हॅल्युएशन स्ट्रक्चर याबद्दल खूप डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन दिली. थँक्यू सो मच. मी सूरज पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी या सेशनचं वोट ऑफ थँक्स प्रपोज करावं. पाटील सर. असं सर तुम्हीच करा. ठीक आहे, मीच करतो सर. तर या दुसऱ्या दिवशीच्या चौथ्या सेशनसाठी आपल्याला आज रिसोर्स पर्सन म्हणून डॉक्टर भोंगाळे सर उपस्थित होते. त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं. सर सध्या महाविद्यालयामध्ये डिप्लोमा आणि स्किल कोर्सेसचे डीन म्हणून काम पाहत आहेत. सरांनी या सेशनमध्ये आपल्याला आपल्या मॅथमॅटिकल अँड कॉम्प्युटेशनल सायन्सेस मधील मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कॉम्प्युटर सायन्स डिपार्टमेंट तर्फे राबवल्या जाणाऱ्या सर्व ऍडव्हान्स डिप्लोमा कोर्सेस आणि स्किल कोर्सेस यांच्या संदर्भातली कोर्स स्ट्रक्चर असेल, इव्हॅल्युएशन स्ट्रक्चर असेल, त्याचबरोबर कुठले कुठले कोर्सेस रन केले जात आहेत या संदर्भात विस्तृत मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी सरांचं आमच्या कमिटीतर्फे मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी आम्हाला या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर BT जाधव साहेब यांनी मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतो. या कमिटीच्या चेअरमन डॉक्टर शेख मॅडम यांनी या कार्यक्रमाचं अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं नेटकं नियोजन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचं सुद्धा खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो. तसंच या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे सर्व हेड, कोऑर्डिनेटर, सर्व फॅकल्टी आणि विद्यार्थी यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि आपलं आजचं सेशन आणि हा आजच्या दुसऱ्या दिवसामधले सर्व सेशन इथं संपले असं डिक्लेअर करतो. विद्यार्थ्यांना मी विनंती करतोय की उद्या 11 वाजता आपल्या या इंडक्शन प्रोग्रामचा शेवटचा दिवसाचा सर्व सेशन उद्या होतील. तर विद्यार्थ्यांनी उद्या 11 वाजता जॉईन व्हावं. थँक्यू ऑल.